Yes. So hello everybody. Very good afternoon to everyone. This is me, your physics teacher Maha sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Andaru okasari cheppandi audio video all clear? Yes, I'm sorry because there was some mismatch late ayindi. Okay. Yes. Yes. Now we are good to start with the chapter class. Andaru please respond. 115. Array rabbit atla kaadra. Spandana. I'm sorry. Okay. Yes. Okay. Next time onwards we will be very careful regarding the timings. Okay. Sir. Audio video clear. Sir. Right. So this session kosame. Okay. Full physics part 1. Okay. Full physics part 1 ra. అయితే చూడండి. Okay. Technically speaking, full physics in one part not possible. Okay. And అసలు possible లేదు. We are just giving an attempt. Andaru chudandi. So, this session lo we will be starting with the highest priority chapters first. So, current electricity nunchi start chedam mari okasari. Okay, already it has been completed. Kani once again I am planning to start with the same chapter. Andaru current electricity, and then we will be moving towards electrostatics, dan tarvata capacitors, magnetism, EMI, AC, electrodynamics. We will be trying to finish by the end of this session. Andaru. Okay, right. So with that being said, let us start the today's session. Students, please respond cheyandi. Okay. Yes. Right. Chudandi ide. So before starting this session, okay, idi okay, sorry. Okay. So, this is Re-NEET mock test. Once again, a very important initiative for all of you. Okay, date mark the date also. 14th of June 2026. Approximately 4 days tarvata. Okay, just a week before your examination. Sir, black ga kanipintundi. It's clear. Okay. Yes, date is 14th of June 2026. Time is 2 p.m. to 5 p.m. Andaru. Each one of you should be present for this session. Okay, Ardhamaindi. So, this test loka you will get your all India rank. Endukante chudandi, it is just not restricted for Andhra Pradesh, Telangana. This is a mock test for the entire country. Ante prati okka state kosame, prati okka district kosame, this test is going to be there. Ante with you there will be more than 10 lakh students participating in this test. అందరూ. సో మీకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కావాలి, పర్సెంటైల్ కావాలి, అలాగే స్కోర్ కావాలంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ అటెండ్ ఫర్ దిస్ టెస్ట్. ఓకే. ఎస్, సెంటర్స్ ఎక్కడారా చూడండి. సో యువర్ నియరెస్ట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. సో ఆ కోసమే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద సర్ నీట్ టఫా మెయిన్ స్టఫ్ రా. ఓకే. ఎస్, సో ద లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్ అందరూ. So, ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేయండి, and then 14th of June 2 p.m. onwards you can start attending the test papers. Okay. Yes. So we will start with the discussion. అందరూ చూడండి. Okay. So ఇదే 2026 అంటే లాస్ట్ సెషన్ కోసమే వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. This is also the question. అలాగే this is also the question. 3 and this is 4, this is 5. 5 questions from your current electricity chapter. Okay. 5 questions. Yes, even in Karnataka, everywhere the test is going to be there. Okay. So Vedantu learning centers okasari visit cheyandi. That's it. So as simple as that. Andaru. So let us start the discussion with the current electricity. Okay, current electricity. So it is the highest priority chapter. Gurtupettukondi. Okay, చాలా important chapter ఇది. Yes, చెప్పండి, what all you know about this chapter? You can first tell me, దాని తర్వాత I will tell you the story. Okay. So current electricity chapter గురించి good afternoon. Okay. So if you want to talk about current electricity chapter, first of all, relationship between charge and current ra. Current అంటే ఏంటి sir? Flow of charge, rate of a flow of a charge కదా. అదే. So point number 1 to be noted, your current is nothing but a rate of a flow of a charge. So I is equals to dq divided by dt. ఇది point number 1 to be noted. చాలా important discussion. ఓకే. ఇప్పుడు సింపుల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యువర్ చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు t² ప్లస్ 2t ప్లస్ 6, మరి కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలి, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే. సో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3t² ప్లస్ 6t ప్లస్ 7. ఓకే.
Yes, plus 7, full stop. Find the current at 2 seconds. Do it by yourself. Okay, మీరు చేయండి అందరూ. Right. So you got the value, okay? Yes. దాని తర్వాత the second important thing that we will be talking about is your conductor. Okay, conductor properties గురించి చూద్దాం అందరూ. Yes. So if you want to talk about the second property of the conductor అంటే చూడండి, this is the conductor. Okay, yes. So ఈ కండక్టర్ లో there are free charges రా, electrons అనుకోండి. Okay, yes, these are the free charges. So what is happening రా, అందరు చెప్పండి. సో మామూలుగానే ఇన్ యువర్ న్యూట్రల్ కండక్టర్ ఈ చార్జెస్ కి స్పీడ్ అంటే చాలా 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 హై ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అట్ అ వెరీ 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 హై స్పీడ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద మోషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ర్యాండమ్గా మూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, 18, వెరీ గుడ్ విజయ్, వెరీ గుడ్. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ వి అప్లై అ బ్యాటరీ? అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై అ బ్యాటరీ అంటే వోల్టేజ్ V అనుకోండి. ఓకే, సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద కండిషన్స్ ఆల్సో రా. ఈ బ్యాటరీకి వోల్టేజ్ అంటే V, అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే L, ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి A, సిమిలర్లీ చార్జ్ ఈజ్ E. ఇప్పుడు కొన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దోస్ క్వాంటిటీస్. ఓకే, క్వాంటిటీ నెంబర్ 1 స్టూడెంట్స్. ఎస్, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ రా, చెప్పండి. ఇది చార్జ్ లేదా ఫ్రీ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఏంట్రా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫ్రీ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, అంటే చార్జ్ డెన్సిటీ. ఓకే, ఫ్రీ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ లేదా చార్జ్ డెన్సిటీ కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ద లెటర్ N అందరూ. వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ number of charges లేదా number of electrons కదా. yes, number of charges divided by volume. అర్థమైంది అందరికీ? yes. ఇప్పుడు we are going to visualize a situation. ఈ సిచ్యువేషన్ ని చూడండి ఒకసారి. సో లెట్ us assume a very small cross section రా. ఓకే, ఇది చిన్న క్రాస్ సెక్షన్, థిక్నెస్ dx అనుకోండి. ఓకే, ఈ dx క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి దెర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్, అలాగే ద చార్జ్ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ రా, దే ఆర్ ఆల్సో ట్రావెలింగ్ త్రూ దట్ క్రాస్ సెక్షన్ కదా. ఎస్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ త్రూ దట్ క్రాస్ సెక్షన్. మరి చెప్పండి రా, ఏరియా A, డిస్టెన్స్ dx, అలాగే నా టోటల్ ఛార్జ్ చెప్పండి. కరెంట్ కావాలి కదా. ఎస్. సో ఈ బ్రాంచ్ నుంచి అట్ అ యూనిట్ టైం ఇంటర్వల్ dt టైం ఇంటర్వల్లో కరెంట్ చెప్పాలి. సో సార్, ఈ బ్రాంచ్ లేదా ఈ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dq/dt వస్తుంది. ఇదే కదరా. ఎస్. సో ఛార్జ్ ఏంట్రా? ద ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ కదా. ఎస్ అంటే d/dt ఆఫ్ చెప్పండి ఏంట్రా? చార్జ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి చార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే n మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ రా. ఇప్పుడు చూడు, వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? A into dx కదా. దట్స్ ఇట్. అదే. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. కరెంట్ వాల్యూ చెప్పాలంటే ఈ కాన్స్టెంట్ n కాన్స్టెంట్ A కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై dx డివైడెడ్ బై dt చెప్పొచ్చు. సో dx/dt అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ రా. ఓకే, సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ENAVD, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అందరూ. అయితే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ENA వచ్చింది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ రిజల్ట్స్. ఈ రిజల్ట్ నుంచి యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఇస్ ఇట్? డూ యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్? ఎస్, తీసుకోండి. ఇదిగో, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అందరు. టూ 2024కి క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. VD అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఓకే, I అంటే కరెంట్, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, చార్జ్ డెన్సిటీ కూడా చెప్పొచ్చు. is the area and VD అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. I don't know what is happening to this. Okay.
Sir, please answer అని చెప్తున్నా. 8 you already done. అదే ఇది రివిజన్ పార్ట్. ఓకే, చేద్దాం అందరూ. let us see. So here uniform wire of diameter d రా. సో ఇనిషియల్ చూడండి కండిషన్స్ ఏంట్రా, ఇనిషియల్ కరెంట్ I is equals to 100 milliamperes. ఓకే, ఇనిషియల్ డయామీటర్ di is equals to d, drift velocity v రా. ఓకే, drift velocity v for a wire of diameter d by 2. ఇక్కడ చూడండి diameter now is d by 2. ఓకే, సేమ్ మెటీరియల్ కరెంట్, ఇది కరెంట్ వాల్యూ 200 milliamperes. అలాగే మీన్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కావాలి, v is equals to what? ఓకే చెప్పండి అందరూ. సో I1 is equals to VENA కదా, ఇది V1 E1 N1 A1. I2 కోసమే కూడా V2 E2 N2 A2 రావాలి. ఓకే, టేక్ ద రేషియో, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో I1 వాల్యూ ఎంతారా, ఇది 100 డివైడెడ్ బై 200. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, ఇది V డివైడెడ్ బై, ఇది రాదురా, లెట్ us say V డాష్. ఓకే, లేదా యూ కెన్ టేక్ ఇన్వర్స్ ఆల్సో. సో ఇది 200 డివైడెడ్ బై 100 is equals to V డివైడెడ్ బై V డాష్ డివైడెడ్ బై V మల్టిప్లైడ్ బై చార్జెస్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి కదరా, మటీరియల్ కూడా సేమే ఉంటుంది, మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా. ఇప్పుడు ఏరియా A2 అంటే డయామీటర్ d by 2 హోల్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్, సో d by 2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d, ఇది చాలా హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. ఓకే, మొత్తం హోల్ స్క్వేర్ అదే. సో ఇట్ షుడ్ బి 2 is equals to V డాష్ డివైడెడ్ బై V మల్టిప్లైడ్ బై 1/4 కదా. That's it. So send everything, that's it. So V dash is equals to 8 times V వస్తుంది. Okay, yeah, so this is the new drift velocity of the electrons. Andaru, is it clear? Not clear? Next question తీసుకోండి. Okay, yes, again the similar question on the same concept. మరి చేయండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. Okay, right. You're saying something, I can't hear you. Sir, voice low. Voice low. Okay, I don't know what is the problem. Okay, నాకు కూడా తెలీదు. క్లియర్ ఇది, it should be clear by now. అందరూ చెప్పండి ఒకసారి, all clear, not clear. Okay, I don't know what the problem is, but we can't do anything in that also. hello చెప్పండి. Is everything clear? No voice. Can't do anything ra. Okay, yes, good afternoon everybody. ఇప్పుడు చెప్పండి, all clear? Is it clear guys? Audio clear లేదా? Not audible. Yes. Okay, right. సో ఈ కేసులో రేడియస్ 1 mm 10 to the power 22 ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ రా. అంటే పర్ క్యూబిక్ మీటర్ n1 వాల్యూ ఇచ్చాడు. ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 10 ఆంపియర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద కరెంట్. అదే, సో I is equals to VENA చెప్పాలి. Did it give you the current? Yes, 10 ampere is equals to drift velocity కావాలి. సో ఇది VD అనుకోండి, multiplied by charge of electron రా. Charge of electron 1.6 10 to the power minus 19 multiplied by number of electrons per unit volume. N value 10 to the power 22 ఇచ్చారు. Multiplied by radius రా, pi r square కదా. Yes, so pi multiplied by millimeter 10 to the power minus 6 meter square. Direct area కూడా వచ్చింది. Okay, now you just calculate the value and you should get something like this. ఇదిగో minus 19 plus 22 minus 19 plus 22 అంటే ఏంట్రా? కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా. 3 minus 6 అంటే ఎస్
So ఇది 10 is equals to 1.6 multiplied by pi multiplied by v into 10 to the power minus 3. So it goes there, becomes plus 3 andaru. Aithe idi 1, 2, 3, 4 divided by 1.6 multiplied by pi. Okay, oka punch cheyandi. Kavalante you can also say ఇది 4 zeros kada, 1, 2, 3, 4, 5 zeros divided by 16 into pi meter per second. That's it. Okay, so 16 ones are 16. It is 6.25 ravali. Okay, so 6.25 into 10 to the power 3 divided by pi meter per second is the answer. Getting it? Yes. 4. Sir. Oh, I'm sorry. It is 16. 16 by, and almost it should be 19 to 3 minus 6 minus 3. Minus 3 becomes plus 3. So plus 3 and 10 to the power 5 kada. Whatever it is. Okay, student. Very good. Next question. Andaru? Yes. Cheppandi answer. A copper wire of length 10 meter, radius that much, has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength, ఇది field ఇచ్చాడు అందరు. Yes. So let us see. Resistance value is also there kada, వదిలేండి. Then now we are not talking about the resistance అందరు. So now let us talk about the next important discussion. Okay, ఇప్పటిదాకా we have talked about current value రా. ఇప్పుడు మరి ఒకసారి I want to visualize the same formula NEVA. That's it. Okay, ఒక పని చేయండి మరి. You can divide this area in that direction. అంటే I upon A is equals to NEV. ఇదే కదా. I upon A is equals to NEV అందరు. I upon A అంటే ఏంట్రా? కరెంట్ అపాన్ ఏరియా కదా, కరెంట్ డెన్సిటీ ఇది. Yes, అయితే సార్ J is equals to N multiplied by E multiplied by V వచ్చింది కదా. Yes. ఇప్పుడు I need to find the value of drift velocity రా. Drift velocity గురించి చెప్పాలి. What do you think is the value of drift velocity? అందరు. So ఇదే, you just consider a normal charge particle. Okay, normal charge consider cheyandi. Okay, yes. So this is a normal charge electron. Okay, this is simply an electron. ఈ electron ni you have kept in the external electric field E. మరి ఫోర్స్ చెప్పండి. సో ఫోర్స్ is equals to E into E. మరి యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి. యాక్సిలరేషన్ is force by mass. Okay, మరి V is equals to U plus AT కదరా. That's it. So final velocity ante 0 plus acceleration E divided by m multiplied by tau వచ్చింది కదా. Yes, so this is the value for your drift velocity. Substitute this value అందరు. అయితే J is equals to NE multiplied by drift velocity EE divided by m multiplied by tau వచ్చింది కదా అందరు. అయితే ఇక్కడ నుంచి J is equals to ఏంట్రా అది? Can I say NE square tau divided by m multiplied by electric field E? Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి, this entire quantity, okay, yes, this entire quantity over here అందరు, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని we are calling it as the conductivity. Okay, ఏంట్రా అది? Yes. Okay. అంటే you can also say something like this. Where should I write it? I think let us just replace it. Okay, this is the situation. Electric field is also there. Okay. Right. అంటే అందరూ చెప్పండి ఇక్కడ. Your current density J is equals to NE square tau divided by m multiplied by electric field E కదా. ఒక పని చేద్దాం. Let us just convert this into current and voltage రా. Current and voltage. So can I simply say I divided by area is equals to NE square tau divided by mass m multiplied by field కదా రా, potential upon length. అర్థమైంది? అంటే ఇక్కడ నుంచి you can also talk about your current is equals to NE square tau divided by mass m multiplied by V multiplied by A upon L. Okay, లేదా V వాల్యూ కావాలంటే V is equals to ML divided by NE square tau into area A. Okay, that means your potential is equals to M divided by NE square tau multiplied by L by A. అందరు చూడండి. So it is just the reverse of this quantity. Okay, ఇప్పుడు ఈ క్వాంటిటీని we are calling it as the resistivity. Okay, this is nothing but the resistivity of the conductor. వచ్చింది కదా అందరికి? Yes. And all of this quantity
So sir, your V is equals to IR kada, Ohm's law. So V is equals to I into R undali. Kani formula nunchi V is equals to I multiplied by idi ml divided by ne square tau a ochindi. All of this quantity is known as the resistance of the circuit. Ochindi kada, mari ikkadi nunchi R is equals to ml divided by ne square tau a. Okay. Yes, so this is the value for resistance. Correct. Okay, right. Mari next quantity entante, let us find the relationship between the drift velocity and the electric field. Okay, drift velocity and the electric field. Cheppandi. So can I simply say that your current I is equals to VE ra? That's it. Okay, Mari. Leda, you can also say something like this. V is equals to EE divided by M kada, multi into tau. As simple as that. And you will say your drift velocity is equals to E into tau divided by M multiplied by electric field E. This entire quantity, what do you call it? Can you call it the mobility of electron? What is it, sir? This is nothing but the mobility of electron ante mu value. Andaru gurtupettukondi. So ippadaaka we have completed about the drift velocity expression, current expression, resistance expression, resistivity, conductivity. Ardhamaindi andariki? Yes, so that's all about the discussion. Ippudu there are the only things that have been asked. Chudandi. So idi actual gaane oka PYQ. Yes. Okay. Formula cheppendra. Okay, you need to talk about formula. Yes, drift velocity formula enti. What is the formula for drift velocity? Electrical resistivity, alage relaxation period, current density. That's it, current density. So let us see the formulas one by one. Andaru drift velocity formula cheppali. So V is equals to EE divided by M multiplied by tau kadara. Ee case lo your tau is the relaxation time. Okay, చూడండి EE by M into tau, drift velocity R వచ్చింది. Okay, A ki S రాదురా, A ki R రావాలి. ఓకే, అలాగే ఆప్షన్ బి చెప్పండి. ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ కావాలి కదా, సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ గుర్తుండాలి. ఎంఎల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ ఇంటూ ఏ. రెసిస్టివిటీ ఇక్కడ నుంచి చాలా ఈజీ. ఇట్ షుడ్ బి ఎమ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ మల్టిప్లైడ్ బై ఎల్ అపాన్ ఏ. ఇదే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టివిటీ రో. చెప్పండి రెసిస్టివిటీ రా ఎమ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ కదా, సో ఎమ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ. టౌ అంటే whatever it is. Okay, చూడండి. Yes, that's it. మరి రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ కావాలి. సో ఫర్ యువర్ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎస్ అందరూ what I was talking, electrical resistivity kada. Yes. Cheppandi andaru. So can I simply say that your current density ra J is equals to it is sigma multiplied by electric field kada. That's it. Okay. Ee case lo sigma ante it is known as the conductivity. Resistivity ante inverse of conductivity. That's it. Ante sigma value is equals to J upon E. Mari inverse cheyandi 1 upon sigma rho kada. So rho value is equals to E upon J. So this is resistivity, ఇది conductivity. చాలా important. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది conductivity and this is nothing but your resistivity. I hope you understood this much part. అందరూ రైట్. సో రెసిస్టివిటీ ఇస్ ఈ అపాన్ జే. ఎప్పుడూ మీకు రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ కావాలంటే చెప్పొచ్చు. ఓకే, వేర్ రో ఇస్ ద రెసిస్టివిటీ. అయితే రో వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ. మరి టౌ వాల్యూ కావాలంటే యూ కెన్ సే ఎమ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ఈ స్క్వేర్ రో. సో ఇది రిలాక్సేషన్ పీరియడ్ వచ్చింది. కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ తో ఎన్ఈఏ విడి కదా. దట్స్ ఇట్. ఎన్ఈవిడి సింపుల్ టర్మ్స్ లో. సో అదే. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ option A answer should be given as R. Option B answer is S. Option C relaxation period answer is P. Alage option D answer is Q. Okay, R S P Q. Chudandi, wherever the answer is you can tick that answer and then you can go ahead with the next part of the discussion. Okay, done with this part andaru. Yes. Okay. Right. Arey, that's the most important stuff ra. Okay,
the primary reason behind me taking the entire same questions ante meeku gurtundali, okay, you should remember it, so that similar question me exam lo vachinappudu you should just hit it like anything. Understanding? Yes, yes, yes. Mari next part of the discussion andaru chudandi, okay, next part lo we have already covered these questions kada sir, right. So next part lo we will be talking about this questions, okay. Entra adi mobility cheppandi. Yes, formula based on the mobility of electron andaru. A charge particle drift velocity is there, electric field is there, mobility kavali. So mobility formula entra, drift velocity is equals to mobility into electric field kada, mari mobility value kavalante idi drift velocity divided by electric field, that's it. So mobility of electron, drift velocity, what is drift velocity? 7.5 into 10 to the power minus 4 divided by 3 into 10 to the power minus 10, that's it. Okay, done with the discussion. So idi 2.5 multiplied by 10 to the power 6 undali. Okay, done. Next part andaru, next part lo idi actually it should be your Ohm's law based on the simple formula, okay. Yes, cheppandi. So idi kuda question teeskondi, it is also the application of Ohm's law only, okay. Question cheppandi, answer cheppandi. So this is nothing but your Ohm's law andaru. So R is equals to rho L by A and V is equals to I into R. కావాలంటే you can say potential is equals to I multiplied by rho L divided by A వస్తుంది. Okay, as simple as that. మరి చెప్పండి, a certain wire A has resistance 81 ohm, the resistance of another wire of same material equal length but diameter thrice the diameter of A. ఇదే కదా. సో సార్ ఇది R1 డివైడెడ్ బై R2 లేదా R2 బై R1 వాల్యూ చెప్పాలి. సో R2 బై R1 వాల్యూ అంటే ఏంట్రా, సెకండ్ వైర్ ఇది మటీరియల్ సేమ్ కదా, రో లెంత్ ఆల్సో సేమ్ రా, కానీ ఇది A2 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది L డివైడెడ్ బై A1 వస్తుంది. అదే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ R2 బై R1 అంటే ఇట్ షుడ్ బి A1 డివైడెడ్ బై A2 అంటే పై మల్టిప్లైడ్ బై D1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై మల్టిప్లైడ్ బై D2 స్క్వేర్. సార్ వై డయామీటర్ రేడియస్ ఎందుకంటే 4 already gets cancelled, so pi also gone. ఇప్పుడు ఇది d squared divided by 3d whole squared, okay, 3d whole squared, అరే d by 3d whole squared. అదే, సో ఇది R2 divided by R1 should be equals to 1 upon 9 అంటే R2 value should be equals to 9 times R1 అంటే 9 times of 81 అంటే 729 ohms, ఇదే కదా. That's it. So this is the next resistance, okay. చెప్పండి అందరూ, I hope it is clear. బియా R2 by R1, A1 by A2 కదా. ఎస్, ఓకే, R1 by 9. I'm sorry. ఇది R1 by 9 రావాలిరా ఇక్కడ నుంచి. ఎస్, that means your R2 should be equals to R1 divided by 9. R1 value 81 by 9 అంటే 9 ohms రావాలి. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ తీసుకోండి. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ద నేమ్ ఈజ్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. దాట్స్ ఇట్, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. చెప్పండి అందరూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ రా, సో యూ విల్ సే దట్ యువర్ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్, అలాగే చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇదే కదా. సో యూ జస్ట్ సే డిఆర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్, అలాగే డిఆర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ లేదా డిటి. ఓకే, డిటి ఆల్సో టెంపరేచర్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దట్ మీన్స్ యువర్ డిఆర్ బై ఆర్ రా is directly proportional to delta T. Integrate చేయండి both sides, so you will get ln of R, lower limit R0 to R kada, should be equals to ఇది alpha T. Okay, temperature is from T1 to T2, that's it. Okay, substitute the values andaru. So ఇది ln of ఇది R divided by R0 is equals to alpha delta T. Okay. అయితే remove this ln ra, that means R divided by R0 is equals to e to the power alpha delta T, and R should be equals to R0 into e to the power alpha delta T.
ఇదే కదా మరి మీకు డెల్టా ఆర్ కావాలంటే యూ కెన్ సే ఆర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ అదే. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇప్పుడు కండిషన్ చూడండి రా. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కండిషన్, అందరూ చెప్పండి. If it is a resistance, sorry resistance కాదురా. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మెటల్ రా, మెటల్ కి కేసులో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఇదే కదా. కానీ ఫర్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే మెటలాయిడ్స్. ఓకే, మెటలాయిడ్స్ అందరూ మెటలాయిడ్స్ కోసమే అట్లా కాదు. If you increase the temperature, resistance value decreases. That's the only condition between metals and metalloids. అర్థమైంది? నాన్ మెటల్స్ కోసమే we don't talk about the condition. Okay, yes, that's it. That's all about the discussion. ఇది క్వశ్చన్ తీసుకోండి. The resistance of a platinum wire at 0 degree 2 ohm, 6.8 ohm at 80 degree. The temperature coefficient of resistance of the wire is dash. Okay, ఈ expression లో let us talk about the values. Okay, ఇది alpha రా. Alpha అంటే it is nothing but the coefficient of thermal resistance. Yes, this is nothing but coefficient of thermal resistance. అర్థమైంది అందరికీ? So I am actually including the resistivity part రా. Resistivity కూడా దీంట్లోనే ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయింది. That's it. అందరూ మరి చెప్పండి. What are you going to tell the formula ra? Yes. So ఇది తీసుకోండి అందరూ. సో R is equals to R naught into e to the power alpha delta t కదా. That's it. మరి substitute the values రా. Okay, you can basically substitute the values. R naught value అంటే ఏంటి సార్? 2 ohms at a 0 degree Celsius కదా. 2 ohms ఇనిషియల్ వాల్యూ అది. సో ఫైనల్ వాల్యూ అంటారా ఇది 6.8 is equals to 2 into e to the power alpha into delta t. Delta t అంటే 80 తీసుకోండి అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ సే 3.4 is equals to e to the power alpha into 80. మరి calculate the values and you can get the remaining stuff. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. I hope it is understandable. Okay, let us jump to the next part. 3 into 10 to the power minus 2r. Sorry, 3 into 10 to the power minus 2. I think they should give some more information ra. Temperature coefficient of thermal resistance of the wire kada. Alpha value kavali. Leda atla. Okay, yes. So ln value undali kada. So even if you take log on both sides, so alpha value should be equals to 1 upon 80 times of ln of 3.4. Okay, మరి you can substitute the values and calculate it. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్పండి. ఇది 2025. Now we are going to talk about the next discussion. Resistance గురించి almost we have completed the discussion. చూడండి, what else did I cover? First of all, we have talked about your current formula in terms of drift velocity. దాని తర్వాత we have talked about your resistivity formula, conductivity formula, resistance formula, Ohm's law, V is equals to IR completed. దాని తర్వాత we have talked about the mobility of electron also, and then recently we have talked about the dependence of temperature of the resistance kada. Temperature dependence of resistance. దాని తర్వాత we are talking about the combination of resistors. అందరూ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. The next topic is combination of resistors. Okay, 2 types are there. రెండు రకాలు ఉన్నాయి. So first case లో it is going to be the series combination. అలాగే in the second type you have the parallel combination of resistors. Okay, in case of series combination చెప్పండి. So if at all you have the series combination అంటే current remains the same. గుర్తుపెట్టుకోండి. The only condition for series combination అంటే కరెంట్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. సో ఇది రెసిస్టెన్స్ R1, this resistance is R2, R1 and R2 కదా. The current should be same, right? If the current I is flowing, same I current flow అవ్వాలి. As simple as that. So current same కదరా అంటే చెప్పండి అందరూ. What can I say? You will simply say that your
potential difference, okay, ఈ resistance కి across potential difference V1 across this the potential difference V2, మరి మీకు net potential difference కావాలి కదా, so Vnet is equals to V1 plus V2 చెప్పాలి. Vnet అంటే I times of Rnet, it should be equals to V1 అంటే I times R1 plus V2 అంటే I times R2. Okay, I gone, that means Rnet is equals to R1 plus R2. Okay, so series combination లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Rn is equals to direct summation of R, అంటే డైరెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus so on so forth. అర్థమైంది అందరికీ? yes. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంట్రా, కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? సిరీస్ కాంబినేషన్ కోసమే your current remains the same, okay, the current is same in all the resistors, the current is same in all resistors, as simple as that. Okay, కానీ parallel combination కోసమే అట్లా కాదు, the potential difference should be same in both the resistors. Okay, yes, the potential difference should be same in both the resistors. Students, please like this video. Okay, so parallel combination kosame ide, this is your first resistor R1 చెప్పొచ్చు, అలాగే second resistor R2 చెప్పొచ్చు. That's it, as simple as that. ఇది R1, this is R2. Okay, the potential difference should be same ra, ante V here same, V here same also. Mari condition enti, you will be splitting the current. So current I anukondi, ikkada nunchi I1 painaki potundi, I2 kindaki potundi. That's it. So net current is equals to I1 plus I2. Net current ante entra, V divided by Rnet kada. Yes, so V divided by Rnet is equals to V upon R1 plus V upon R2. Ide kada. Mari V gone. 1 upon Rnet is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay, so this is the combination of resistors in parallel ra. So parallel kosame condition maatrame gurtupeట్టుకోండి, 1 upon Rnet is equals to summation of 1 upon R, అంటే ఇన్వర్స్ చేయండి resistors కి, దాని తర్వాత యాడ్ చేయాలి. Okay, there is actually a shortcut, అందరూ ఒక shortcut కూడా ఉన్నాయి. So if you have for two resistors in parallel, okay, రెండు resistors కోసమే చెప్పండి. for two resistors in parallel ఏంట్రా కండిషన్, that is Rnet value equals to ఇది R1 R2 ఉండాలి, divided by denominator లో it should be R1 plus R2. okay, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. okay, I hope you are understanding this much of part. Okay, so with that being said, let us take the 2025 question. Andaru 100% oka question expected cheyali. Are you understanding this? Yes, cheppandi. A wire of resistance R is cut into 8 equal parts kada, 8 equal parts. Yeah. చెప్పండి. R by 16. Okay. Yes. చూద్దాం. Okay, let us see. A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces రా. 8 equal pieces అంటే 1 yes ఇది 1 2 3 4
From these pieces, two equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Then the two sets are added in series. Ante idi 4 one set, next 4 ki one set. Okay, ee rendu sets ni you are adding them in series ra. Got it? Yes. అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 రా 8 పార్ట్స్. ప్రతి ఒక్క రెసిస్టెన్స్ 8 R/8, అది కూడా R/8, 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 R/8. అయితే ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 4 వైర్స్ అంటే R/32 వస్తుంది. ఎక్కడ కూడా ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ R/32. ఇప్పుడు దిస్ అండ్ దిస్ దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్ రా, సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఇఫ్ ద కాంబినేషన్ ఈజ్ సిరీస్ అంటే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ 2 times of R/32. So 2 times of R/32 అంటే R/16 వస్తుంది. That's it. So this is the final answer. R/16, option A is the correct answer. Okay. Right. Next question. Andaru తీసుకోండి. A uniform wire, metal wire of length L has a 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to a length of 2L, then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across an arbitrary diameter of that circle is dash. Okay. I'm assuming that everybody knows this question ra. Direct ga chestunna nenu. Okay. Let us try to do all of that in a very direct sense. చూడండి, లెంత్ L 10 ohm resistance కదరా. ఇప్పుడు stretched to the length 2L. 2L అంటే the diameter now will decrease, అంటే area will decrease. ఇదే కదా. Yes, volume constant రా, అంటే L1A1 should be equals to L2A2. That's it. As simple as that. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే L1 divided by L2 రా. I'm sorry. Yes, so L1 divided by L2 is equals to A1 divided by A2. Oh, sorry, A2 by A1 kada. Yes. Ante, if the length is doubled, area should be halved. Ide kada, area should be halved. Ade mari resistance cheppandi andaru. So net resistance R2 divided by original resistance R1 kada. Rho multiplied by L2. L2 ante 2L. డివైడెడ్ బై ఏరియా రా, ఇది A/2 ఉండాలి, డివైడెడ్ బై రో మల్టిప్లైడ్ బై L డివైడెడ్ బై A అంటే 4 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది R2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 4 times of R1. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఓకే, బట్ దాట్ షుడ్ బి ద అక్రాస్ ద టోటల్ లెంత్. R1 వాల్యూ ఏంటి? 10 ohms. 10 ohms సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే R2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 40 ohms రా. కానీ ఇట్స్ ఫర్ అ స్ట్రేట్ వైర్. బట్ నౌ దిస్ స్ట్రేట్ వైర్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ టు సర్కిల్, అంటే మొత్తం సర్కిల్కి రెసిస్టెన్స్ 40 ohm రావాలి. కానీ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ 2 ends. 2 ends అంటే ఒక పని చేయండి, ఇది హాఫ్, అది హాఫ్ రెసిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ 20 అండ్ దిస్ ఇస్ 20. దే ఆర్ ఇన్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్. చూడండి, 20 20 ప్యారలల్ అంటే ఇట్ గెట్స్ హాఫ్. మరి నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 ohms వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, రైట్. చెప్పండి అందరూ. డన్ విత్ దిస్ నాట్ డన్? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఎస్, చెప్పండి. సో నౌ వీఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ అ లిటిల్ ఫాస్ట్ వే. అందరూ 10 resistors, each of resistance are connected in series to a battery of EMF E, negligible internal resistance, then they are connected in the parallel to the same battery, the current is increased n times, the value of n చెప్పాలి. Okay, 10 resistors, each of resistors are connected in the batteries ante simple term lo you should just visualize this situation ra. 10 resistors in series ante net resistance 10R undali. 10 resistance in parallel అంటే నెట్ రెసిస్టెన్స్ R/10 ఉండాలి. ఇదే కదా. ఓకే, సో బ్యాటరీ EMF E అనుకోండి. హియర్ ఆల్సో ద బ్యాటరీ EMF E ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ దేర్. సో EMF E కరెంట్ I వాల్యూ అంటే E/10R. ఇదే కదరా. కానీ ఇక్కడ వాల్యూ I షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు E/R/10. ఓకే, అంటే 10 మల్టిప్లైడ్ బై E/R. ఓకే, ఎస్. మరి రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఇది I1 I2 అనుకోండి. సో I2 డివైడెడ్ బై I1 చెప్పాలి. సో I2 డివైడెడ్ బై I1 అంటే 10E/R డివైడెడ్ బై E/10R. ఓకే, ER gone అంటే 100 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో దాట్ మీన్స్ యువర్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 100 times ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ కరెంట్ I1. ఓకే, ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ 100 times. అర్థమైంది? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ద చార్జ్ ఫ్లోయింగ్ ఇస్ దిస్, టోటల్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ డాష్. సో టోటల్ హీట్ కోసమే ఒకసారి యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ కరెంట్. ఇదే కదా. సో I వాల్యూ డైరెక్ట్లీ చెప్పండి. ఇది A - 2BT. ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ. మరి మీకు ఏం కావాలి? హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ కావాలి. సో ఇది I²RT కూడా చెప్పవచ్చు, లేదా యూ కెన్ సే VIT కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ R,
AB, the total heat produced. Yes. Another cheppandi. So what is the total time for which the current flows ra? Ante idi decreasing current. Okay, decreasing current ante it will become 0 at some point of time. So current is equals to 0 ante A minus 2BT value 0 undali ante time is equals to A by 2B. At this point of time the current becomes 0. అర్థమైంది. మరి మీకు టోటల్ హీట్ కావాలంటే ఇది ఇంటెగ్రల్ I square R dt రావాలి. దట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. I square R, R వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, బయటికి తీసుకోండి. ఇంటెగ్రల్ I square అంటే ఇది A minus 2BT whole square dt. ఇట్ షుడ్ బి ద వాల్యూస్, కానీ ఇనీషియల్ వాల్యూ t is equals to 0 నుంచి t is equals to A by 2B వరకు తీసుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్. అదే. సో యూ విల్ సింప్లీ సే ఇది R by 2B ఉండాలి, multiplied by upper limit 0 kadara. So yes, so 0 minus lower limit A is cube divided by 3. Ade. So you will simply say ఇది AR cube divided by 6B. Okay. Sorry, A cube R by 6B. Right, A cube R by 6B. Option C is the correct answer. Cheppandi andaru. Okay. Okay. Right. I hope you are understanding all of this. Okay, so if it is getting little fast, cheppandi. Okay, I will slow down the speed also. Okay, next part. Andaru. So next part kosam we will take all of this ra. So there are GE questions also dintlo. Okay. Yes. Aithe the combination of resistors are there kada. Yes. So should I take it? What is the time? 5 p.m. kada. Yes. We will cover whatever possible. Okay. Yes. Cheppandi. Endukante there is one more session ra. Mari oka session vastuna meeku. So today will be your complete physics part 1. Repu complete physics part 2. Tomorrow is 11th kada. Yes. 12th kosame mari okasari complete physics part 1 and 13th of June complete physics part 2. That is the schedule. So in 4 days we will be trying to finish the entire physics. Okay. Yes. Power dissipated in the figure is 30 watt. The value of R is dash. 10 volt, 5 ohm, R. That's it. Okay, ante ee situation lo power is 30 watts. Mari resistance value kavali. Okay, so this is the 10 volt battery. Okay, idi 5 ohm resistor. Similarly, this is the resistance of R ohm. As simple as that. Andaru mari net resistance cheppali. So net resistance ante you will simply say 5R divided by 5 plus R. Andaru. What is the net resistance ra? Net resistance is equals to 5R divided by 5 plus R kada. As simple as that. Mari okasari ee value ochindante you basically need to talk about the power. So can I simply say power is equals to V into R. Okay, V into R. V value 10, R net value is 5R divided by 5 plus R. And the total value is 30 watt. 0, 0 gone. Okay, so idigo 15 plus 3. R is equals to 5R. Ante R is equals to 7.5 ohm ravali. Correct? Not correct? 5R by 5 plus R kadara. Yes. Multiplied by voltage 10 volt is equals to 30. Ante 3 ochindi. 15 plus 3R should be equals to 5R. So ఇక్కడ నుంచి 2R is equals to 15, R is equals to 7.5 రావాలి కదా. Where is the problem? అందరు ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఇది parallel combination 5 and R కదా. Let me just see it. Okay, correct. The power dissipated in the circuit is 30 watt. The value of R కావాలి. I'm sorry. I did a mistake in power formula. Idi V into I undali, okay? Yes, power formula should be V into I. Are. Chinna mistake jargindra. Okay, right. Ante you need to calculate the current value also. So ikkada nunchi current value is equals to 10 divided by the total resistance. So idi 5R divided by 5 plus R cheppochu. Okay, so the current value is 5 plus R whole divided by 2 multiplied by 5 plus R into R. Okay, this is the current value. And I value is equals to 2 upon R multiplied by 5 plus R. This current value, power value is V into I. Ante 10 multiplied by this 2 upon R divided by 5 plus R. Sorry, multiplied by 5 plus R.
ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 2/r మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 5 + r ఉండాలి. ఓకే, 0 0 గాన్. సో 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10/r + 1 వచ్చింది. సో ఇవన్నీ అక్కడ పంపేయండి. సో ఇట్ బికమ్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10/r అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంట్రా 5. 10/r కరెక్ట్ ఓన్లీ, నాట్ కరెక్టా? ఎస్, చెప్పండి. క్యాల్కులేటెడ్ రా. ఓకే, రైట్. 1/r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/10 - 1/5. ఎస్, 5 లేదు కదా ఆప్షన్లో. దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ ఆఫ్ 5 రా. ఎస్, సో r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ohm యాక్చువల్లీ ఉండాలి, బట్ దెర్ ఇస్ నో 5 ohm ఇన్ ద ఆప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆర్ వి డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్? ఇది కరెంట్ వాల్యూ కదా, V/r రా. r net అంటే 5r / 5 + r. ఓకే, సో 5 + r comes in the numerator. సో ఇది 2/r ఉండాలి, కరెక్ట్. 2/r into 5 + r multiplied by V. 10 volt is equals to 30. 3 should be equals to 10/r plus 2r. 2r. It should be 2 actually. Okay, I'm sorry. It should be 2, okay? Calculation mistake ఇది. So 1 is equals to 10/r అంటే ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ is equals to 10 ohms. ఓకే, సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ రా. ఓకే, రైట్ 10 ohms వచ్చింది. అందరూ చూడండి. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the power dissipated in the 9 ohm resistance, 9 ohm అంటే ఇది పైన రెసిస్టెన్స్ కదా, is 36 watts, the potential difference between across 2 ohms is dash. అంటే కరెంట్ వాల్యూ కావాలరా. ఓకే, you cannot solve this question without finding the current value. అయితే చూడండి, is it visible to all of you? Is it visible కదా? Yes. So first of all you need to calculate the current value. ఆ కోసమే చెప్పండి, the power dissipated in the 9 ohm resistance కదా, ఎంత? ఇది 36 watt. మరి పవర్ కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? your power is equals to I²R. So your 36 is equals to I² multiplied by resistance 9 అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ 2 ampere వచ్చింది. కానీ this current of 2 ampere is only flowing through the 9 ohm resistance. ఇదే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, with that being said you can calculate the current in the 6 ohm resistance also. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఆ కోసమే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, చూడండి అందరూ. సో if you have two resistors in parallel, yes, so if you have two resistors in parallel, ఇది R1 అనుకోండి, and this resistor over here, it is R2. Okay, I hope you are understanding ra. It is not getting too fast kada. If there is this current I1, there is this current I2, potential difference same undali kada ra. So I1 R1 should be equals to I2 R2. But if you want the value of I2 ante idi I1 R1 divided by R2 cheppali. Okay, automatically you will get this current. But substitute this value ra. Okay, so current through 6 ohms kavali kada. Ee branch lo I1 value ochindi, idi 2 amperes. Okay, the current value through the first resistance, idi 2 ampere. Idi I2 value ra. So you will say that your I2 value should be equals to 2 into 9 divided by 6 and 3 amperes ochindi. Okay, so from here 3 amperes, paina nunchi 2, kinda 3, and the total current will be somewhere around 5 amperes. So chudandi, current 5, resistance 2 ohms, mari potential difference V is equals to IR undali, and the current is 5, idi 2, and 10 volt is the potential difference. Correcta? Not correcta? Andaru, I hope you are able to understand it ra. Understanding? If it is getting too fast, cheppandi, I will make it little slow also. Okay, andaru cheppandi. What is the time now? 5. Let us take the break at 5:30 ra. Okay, 5:30, 6. Yes, let us take the break at 6. So ee chapter tarvata are you listening to this? Not listening to this? Duration till 8 p.m. ra, 8:15. Okay, till 8 or 8:15. That's it. Hi. Yes, Hasini, the duration till 8:15. Leda 8 p.m. That's it. Okay, next discussion. Andaru. A wire of resistance 12 ohms per meter is bent to form a complete circle of radius 10 cm. The resistance between its two diameters opposite points is given by dash. Okay, so 12 ohm per meter. Idi resistance per unit length value ochindi. Okay, next question. Question number 3 ra. Ante ee question ki solution chuddam.
ఓకే మరి ఏంటి ఇది current through the points connected to DC voltage, the potential difference between the points M and N kada. So where is the point M? N ante idi, M ante adi. Okay, sorry. We will leave these questions for now. We will then come back after the session is complete. Okay. చూడండి ఈ కేసులో రేడియస్ 10 సెంటీమీటర్ కదా, సో రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 మీటర్. ఓకే, ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ రా ఏంటి ఇది 0.1 మీటర్స్ కదా, మరి సర్కంఫరెన్స్ చెప్పండి 0.1 మీటర్ రేడియస్. సో యువర్ సర్కంఫరెన్స్ C ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2πr అంటే 2π మల్టిప్లైడ్ బై 0.1. ఓకే, డయామీటరా ఎస్ కరెక్ట్ ఉంది, అంటే 0.2 ఇంటూ పై ఇది సర్కంఫరెన్స్ వచ్చింది అందరూ. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దాట్ మీన్స్ దిస్ లెంత్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కంఫరెన్స్ కదరా. ఇదిగో మొత్తం లెంత్ 0.2 వచ్చినప్పుడు ఇది 0.1 పై విల్ బి ద లెంత్, and over here this length is again equals to 0.1 into pi. Meters, okay, ఇది కూడా in meters. అంటే if you want the upper resistance, multiply with the 12 value, అంటే 1.2 pi ohms ఇది upper resistance and this is 1.2 pi ohms lower resistance. Parallel లో ఉన్నాయి కదా, so the direct resultant net resistance is equals to 0.6 pi ohms is the net resistance. Okay, so 0.6 pi ohms. Done with the discussion. Okay. Right, so we have completed the discussion about the combination of resistors in series and parallel also. Ippudu let us talk about the Wheatstone bridge. Okay, adi చాలా important discussion. Sare, aide chuddam andaru. The next important discussion will be about your Wheatstone bridge. మరి చెప్పండి, when you talk about the Wheatstone bridge, what is the condition ra in the case of your Wheatstone bridge? చెప్పండి. So this is the sufficient necessary condition. ఇది resistance R1 అనుకోండి, this is the resistance R2, this over here is the resistance R3 and ఇదే this is your resistance R4. అర్థమైంది? Yes. ఇప్పుడు now we are going to connect them in the manner something like this. ఇది R5 అనుకోండి. Okay, yes, connected to a battery. అందరూ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, the diagram should be very clear. Okay, it should be extremely clear. అయితే చూడండి ఈ కేసులో if the value of R1 divided by R2 is equals to R3 divided by R4, and now you will say that the Wheatstone bridge is a balanced Wheatstone bridge. ఇది balanced Wheatstone bridge ఉంటుంది. That's it. So ఆ కేసులో then remove the central resistance. As simple as that. Remove the central resistance. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేయాలి. ఏం రిమూవ్ చేయాలిరా? సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే ఈ ఫిగర్లో R5ని వదిలేండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone bridge అంటే you only need to remove this R5 value. I hope it is clear now. Remove చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, these two they are in series. Okay, these two resistances they are in the series combination. అలాగే ఈ రెండుని కూడా చూసి they are also in the series, and these two ఇది మొత్తం అది మొత్తం they are in parallel combination. వచ్చింది అందరికీ? So on so forth. Okay, and there are no number of likes. Okay, I want everybody to like this video, students. Yes, done. Priyanka done. 10 ohms kada. We got the 10 ohms value only. Okay, please go and recheck that. 10 ohms మాత్రమే వచ్చింది. 10 వోల్టా? సరే, right. Okay, done with the discussion. Wheatstone bridge completed. Okay, where is the question on Wheatstone bridge ra? 2026 లో వచ్చింది. Okay,
Where is the question in Wheatstone bridge, sir? The question actually came in 2026. ఇది Wheatstone bridge problem. Understanding? Arey, it's a Wheatstone bridge problem only. చెప్పండి. They are just changing the diagram. కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే సేమ్ ఉన్నాయి. చూడండి, క్వశ్చన్ చెప్తున్నా అందరూ 2026 రా, ఇది 2026 కోసమే వచ్చిన క్వశ్చన్. అందరూ చాలా చాలా సీరియస్గా వినండి. యూనిఫామ్ మెటలిక్ వైర్ having resistance 4 ohms is bent to form a square loop ABCD. అంటే ABCD ఇది స్క్వేర్ లూప్. అర్థమైంది? ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి రా? 4 సైడ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సార్? 4 ohms. అయితే ప్రతి ఒక్క సైడ్కి రెసిస్టెన్స్ ఎంత సార్? 1 ohm. ఓకే, ఇది కూడా 1 ohm, అది కూడా 1 ohm, ఇది కూడా 1 ohm, అది కూడా 1 ohm. అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ 2 ohms కదరా, it is there in the center. అంటే you only need to rotate this diagram a little. చూడండి, ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తే you will automatically come to know that it is nothing but your Wheatstone bridge only. Can you visualize this? Visualize చేయొచ్చు కదరా? చెప్పండి. అయితే ఇదే this is 1 ohm resistance. అలాగే ఇది కూడా 1 ohm, అది కూడా 1 ohm, ఇది కూడా 1 ohm రా. ఇది 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ Wheatstone bridge. R1/R2, R3/R4 కదా. అంటే గాన్, ఇది సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్ వదిలేండ్రా, ఇది యూజ్లెస్. అయితే దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్ 112, దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్ 112, రిమైనింగ్ 2 రా, దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ అంటే 1 ohm రావాలి. ఓకే, 1 ohm ఇస్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. అందరూ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతరా? 1 ohm is the net resistance. Okay, the net resistance of the system is 1 ohms. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Battery ఏంటి సార్? 2 volt. మరి కరెంట్ వాల్యూ కావాలి, V/R 2/1 అంటే 2 ఆంపియర్ మాత్రమే కరెంట్ రావాలి. బట్ చూడండి, దిస్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ క్లిక్డ్ ద ఆప్షన్ బి. అది తప్పురా, రాంగ్ ఆన్సర్. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2 ఆంపియర్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? కరెక్ట్, కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఓకే, రైట్, 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 రైట్. ఓకే, డన్ విత్ ద Wheatstone bridge కదా. అదే ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద బ్యాటరీ రా. బ్యాటరీకి ఇంటర్నల్ వోల్టేజ్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, రైట్. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సరే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద బ్యాటరీస్. ఓకే, బ్యాటరీస్. దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ విల్ బి టాకింగ్ రా, అంటే ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కదా. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అంటే స్మాల్ ఆర్. అంటే ఏంటి సార్? మీ బ్యాటరీని చూసి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ యువర్ సెల్స్ రా, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్, గాల్వానిక్ సెల్స్, ఓకే, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. సెల్స్ ఆర్ దేర్ కదా. సో ఈ సెల్స్లో దెర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. కెమిస్ట్రీ అది. ఓకే, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మీరు చూడండి ఒకసారి. సో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. ప్రతి ఒక్క సెల్లో కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, అలాగే ఈ సెల్స్లో క్యాథోడ్స్ అండ్ యానోడ్స్ ఆర్ దేర్. క్యాథోడ్స్ అంటే ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది, యానోడ్స్ కూడా ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది. ఈ ప్లేట్స్కి కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉండాలిరా, బికాస్ దే ఆర్ మెటల్స్ కదా. అంటే ద ప్లేట్స్ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్, కానీ ద ప్లేట్స్ ఆర్ ఇన్ ద బ్యాటరీ. అంటే బ్యాటరీ హ్యాస్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇదే కదా, ఈ రెసిస్టెన్స్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీబడి? ఎస్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ రా, వెన్ వీ రిప్రజెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని వీ యూజువలీ రిప్రజెంట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, ఈ బ్యాటరీకి లోపల ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, చిన్న రెసిస్టెన్స్ అది. ఓకే, ఎస్, అండ్ దేర్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. వాల్యూస్ కంపేర్ చేయండి. ఇది క్యాపిటల్ ఆర్, అది స్మాల్ ఆర్. బ్యాటరీకి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఈ అనుకోండి. ఈ అంటే ఏంట్రా? ఈ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్యూర్ పొటెన్షియల్ దట్ ద బ్యాటరీ క్రియేట్స్ వితౌట్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్యూర్ పొటెన్షియల్ దట్ ద బ్యాటరీ క్రియేట్స్. ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా, ఈ ఈఎంఎఫ్ నుంచి కొంచెం పొటెన్షియల్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. మరి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పొటెన్షియల్ అంటే ఆ కోసమే లెట్ us రీరైట్ దిస్ డయాగ్రామ్. అందరూ లాస్ట్ పొటెన్షియల్ కావాలి కదరా.
rewrite this diagram. So this is the same diagram. Kani ee diagram lo we are representing the internal resistance somewhere here. That's it. So this is the internal resistance of the battery. Mari meeku current value cheppalra. So total current is equals to EMF divided by R plus R. Okay. Point number 1. అలాగే ఈ కేసులో మీ వోల్టేజ్ కదరా, సో వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ఐ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ ఇట్. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ఐ అంటే ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై దిస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. వచ్చింది కదా అందరికీ. మరి ఎప్సిలాన్ ఈఎంఎఫ్ కామన్ తీసుకోండి. సో వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంఎఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 1 మైనస్ okay, so ఇది 1 minus small r divided by capital R plus small r. Okay, so voltage is equals to EMF multiplied by ఇది R plus R minus R divided by R plus R. Okay, so voltage is equals to EMF multiplied by R divided by R plus R. అలా చెప్పొచ్చు. Okay, you can say this way also. That's it. So this is the voltage of the battery. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. లేదా if you want the relationship between EMF and voltage అది కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, you can also tell the relationship between EMF and voltage. సో ఇక్కడ నుంచి your EMF of the battery E is equals to V multiplied by ఇది R plus R divided by capital R చెప్పాలి. ఓకే, as simple as that. So these are the two important conditions. Okay, now let us talk about the combinations of batteries ra. Okay, the next important condition ఏంటి సార్? That is the combination of batteries. దీంట్లో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, there are the two types of combinations. Number 1 is the series combination of the battery. The second combination అంటే it becomes the parallel combination of the battery. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, series combination అలాగే parallel combination of the battery. I hope it is clear. సరే, మరి చూడండి, సిరీస్ కాంబినేషన్లో యువర్ బ్యాటరీ అండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. అయితే ఇదే ఫస్ట్ బ్యాటరీ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సెకండ్ బ్యాటరీ ఇది సెకండ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. థర్డ్ బ్యాటరీ థర్డ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. EMF E1 internal resistance R1, E2 ఇది R2, EMF E3 internal resistance R3 and so on so forth. But if you want the net EMF value, ఇది E1 plus E2 plus EMF 3 plus EMF 4 plus so on so forth. Point number 1 to be noted. So this is a condition for net EMF. అలాగే R net value గురించి కావాలంటే ఇది R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on so forth. అర్థమైంది అందరికీ? So these are the two values. Again in the parallel combination of the batteries చెప్పండి, in the parallel combination of the batteries అంటే ఇది ఫస్ట్ బ్యాటరీ, ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఇది E1 అది R1. Okay, here also you have the second battery, third battery and so on so forth. అందరూ visualize this. Right. Okay. Join them, చేయండి. Join. ఇది E1 R1, అది E2 R2, అది E3 R3. Okay, this is E4 R4 and so on so forth. But if you want the value of the net EMF in this case, okay, మీకు net EMF value కావాలంటే you can say something like this. E net is equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 and so on so forth whole divided by ఇది 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on so forth. Done. That's it. ఇప్పుడు do we have some questions based on that? Sir, in a Wheatstone bridge, sir, ఇది మొత్తం Wheatstone bridge కోసమేరా? Okay. అది చెప్పండి అందరు. రైట్, సో దట్స్ ఇట్ రా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ లెఫ్ట్ కిర్చాఫ్ లాస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? కిర్చాఫ్ లాస్ రా. వాట్ ఈస్ ద టైమ్? ఇది 5:30 కదా. సో 5:30 we will take a break at 5:30 only. Okay,
Yes, the next topic ante it would be about your Kirchhoff laws. మరి చెప్పండి అందరూ కిర్చాఫ్ లాస్ అంటే 2 లాస్ ఉన్నాయి రా, 2 లాస్ ఉన్నాయి. నంబర్ 1 ఇది KVL కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, లూప్ లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ద సెకండ్ లా ఈస్ గోయింగ్ టు బి KCL రా, KCL అందరూ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా లేదా జంక్షన్ లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ సే ఇన్ యువర్ KCL స్టేట్మెంట్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో KCL లో టోటల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ రా. ఓకే, టోటల్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ అవుట్ లేదా టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ చెప్పండి. టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ కదరా. ఎస్, సో ద టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. దట్స్ ఇట్, ద టోటల్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇక్కడ వేర్ వేర్ at the junction, at the junction, at the junction, at the junction. అర్థమైంది? అంటే ఒక జంక్షన్ ఉండాలిరా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ జంక్షన్. అందరూ ఈ జంక్షన్లో ఇన్పుట్ కరెంట్ I అనుకోండి, అలాగే అవుట్పుట్ కరెంట్ I1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్పుట్ కరెంట్ I2. అంటే యూ విల్ సే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2. స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఇదే. Now it is your responsibility to see those circuits. దాని తర్వాత అప్లై దీస్ రూల్స్ ఇన్ దట్ సర్క్యూట్స్, రెస్పెక్టివ్ సర్క్యూట్స్లో అప్లై చేయాలి. ఓకే, సిమిలర్లీ KVL కోసమే చూడండి. KVL ఇస్ అ లిటిల్ ట్రికీ లా, ఇట్ నీడ్స్ అ లిటిల్ మోర్ అటెన్షన్. చెప్పండి. సో లిటిల్ మోర్ అంటే KVL కోసమే స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా, ఇఫ్ ద లూప్ డైరెక్షన్, ఇఫ్ ద లూప్ డైరెక్షన్ is same as that of the current direction, is same as the current direction. That's it. If the loop direction is the same as the current direction, అయితే ఆ కేసులో what will happen చెప్పండి. So in that case, point number 1, there will always be a potential drop across a resistor. Okay, there will always be a drop across the potential resistor. Always be a potential drop. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. There will always be a potential drop across a resistor. Point number 1 to be noted. Across a resistor. అర్థమైంది అందరికీ? That's it. What is the potential drop? Delta V is equals to I times of R. I ante the current in the resistance, R ante resistance of the value. Okay, okay, okay. Point number 2. If array second point lo kuda sub point raskondi. Point 2 lo point A entra adi. If we are traveling from negative to positive terminal, negative to positive terminal of the battery kada. Yes, terminal of the battery, terminal of the battery. ఆ కేసులో there will be a potential gain. Okay, there is a potential gain రా, potential gain. అదే అంటే ప్లస్ V రావాలి. V అంటే వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అలాగే వైస్ వర్సా. వైస్ వర్సా అంటే ఏంట్రా, vice versa in the sense if you are moving from positive to negative, drop అవ్వాలి, negative to positive gain అవ్వాలి. ఇదే. సో if this is the direction రా, ఈ డైరెక్షన్లో ప్లస్ V చెప్పాలి. అలాగే if this is the direction, ఇది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ కదా అంటే మైనస్ V చెప్పాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. మరి క్వశ్చన్ తీసుకోండి బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ లా రా. ఏంటి సార్, అరే వెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రా, ఇదే 2016 ఆన్సర్ చెప్పాలి. వేరే అరే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ లూప్ తీసుకోండి ఒకసారి. ఫస్ట్ సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లూప్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే కరెంట్ రైట్ సైడ్లో పోతుంది కదా, వీఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. దాట్ మీన్స్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్. అయితే చెప్పండి కేవీఎల్కి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 ఈ క్వశ్చన్ కోసమే చెప్తున్నాను. ఓకే చూడండి. సో హియర్ ద లూప్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇదే కదరా, ఈ కేసులో యువర్ లూప్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ యువర్ కరెంట్ డైరెక్షన్. అయితే ఏం చెయ్యాలి? రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకే, దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్.
అంటే ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ వాల్యూ ఎంతరా ఇదే డెల్టా ఐ డెల్టా ఆర్ అదే డెల్టా బి డ్రాప్ అవ్వాలి కదా. సో లెట్ మీ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరు చూడండి, లేదా ఇక్కడ చెయ్యండి రా, యూ నీడ్ టు డ్రా ఫర్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. ఓకే తీసుకోండి, హియర్ ఆల్వేస్ బి ఎ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, హియర్ ఇస్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఇక్కడ చూడండి ఇది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ కదరా, సో మైనస్ వి అవ్వాలి, దట్స్ ఇట్. ఓకే సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ ఇక్కడ రావాలి, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ అందరూ. సో పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ, ఇదిగో రెసిస్టెన్స్ లూప్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ డ్రాప్ అవ్వాలి, మైనస్ ఐ టైమ్స్ ఆఫ్ R1. ఓకే పాజిటివ్ టు నెగటివ్ మైనస్ రా, డ్రాప్ అయింది కదా, ఎంత సార్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ V, మరి ఒకసారి I టైమ్స్ ఆఫ్ R2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ B. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆస్కింగ్? VA మైనస్ VB కదా, ఎస్. సో VA మైనస్ VB, ఇదిగో VB లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి, రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్ షుడ్ గో ఇన్ ద రైట్ సైడ్. అయితే ఇది 3 ప్లస్ I టైమ్స్ ఆఫ్ R1 ప్లస్ R2 కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే సో 3 ప్లస్ కరెంట్ 2 R1 ప్లస్ R2 అంటే 3, ఇట్ ఈస్ 9 వోల్ట్. ఓకే ఎస్. సో VA మైనస్ VB, అది కూడా పాజిటివ్ 9 వోల్టా, నాట్ నెగటివ్ 9 వోల్ట్, పాజిటివ్ 9 వోల్ట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. అర్థమైంది? గుడ్ గుడ్ గుడ్. అయితే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. ఓకే నెక్స్ట్ కన్సెప్ట్ అందరు, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కన్సెప్ట్? VA minus 4. Very good, very good, very good. Very good. Priyanka, yes. Break, what is the time now? 5:30, yes. So let us take the break till 6 p.m. Ra. Okay, half an hour break. Sorry. But meanwhile, you can do this question in the break time. ఈ questions attempt చేయొచ్చు. Okay, మీరు అందరూ. Yes. Almost the chapter is over. Okay, break tarvata, after the break we will be starting with your electrostatics. Okay, yes, PDF PYQ kavali, yes I will send you, Priyanka I will send you, don't worry, don't worry. After the break we will be talking about your electrostatics. Okay, aithe prepare cheyandi, that's it, done with the chapter.
Right, students. Sir, all clear? Not clear? Yes, I hope everything is clear. ఒక నిమిషం ఆగండి. I don't know what is happening, but some strange things are happening ra. Okay, సరే. The break is over, guys. The break is over. అయితే ఇప్పటి నుంచి మనం డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం. Okay, yes, so you can take this. And one more thing, అందరూ. Okay, so the remaining questions, మిగతా questions అంటే you can attempt it by yourself. Okay, లేదా ఒక నిమిషం ఆగండి. The notes ra, I actually wanted to talk about the notes. Okay, so ఈ వీడియో లేదా right, yes. Okay. The notes of this video. Okay, లేదా the notes of this lecture కదా. సో ఈ మొత్తం నోట్స్ కోసమే you need to click, ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాక్ టెస్ట్ కోసమే రిజిస్టర్ చేయండి. దాని తర్వాత జాయిన్ ఫ్రీ re-NEET 2026 క్రాష్ కోర్స్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఇట్, ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్. బై నౌ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, క్లిక్ చేయండి బై నౌ పైన. ఇదే దిస్ ఇస్ ద రిజిస్ట్రేషన్. అదే మీ మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైనా కావాలంటే ఎంటర్ చేయండి. దాని తర్వాత యూ విల్ సీ దట్ ద notes are already available, uploaded on the platform itself. Okay, class duration till 8 pm ra. Okay, yes, the class will be till 8 లేదా 8:15 pm andaru. Yes, so remaining questions you can definitely attempt it as a homework part. Okay, ఇప్పుడు let us shift to the next chapter. అందరూ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, కెపాసిటర్తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ దట్ వీ వాంట్ టు సీ అయితే ఇదే మీ కెపాసిటర్. అందరూ చూడండి, ముఖ్యముగా ఈ మీ ఎలక్ట్రోడైనామిక్స్లో దేర్ ఆర్ 6 చాప్టర్స్. ఓకే, 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 6 చాప్టర్స్ నుంచి ఈ సెషన్ కోసమే అట్లీస్ట్ వీ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ 3 చాప్టర్స్. ఓకే, సో ఈ మూడులోంచి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అ సింగిల్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అదే మరి రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి యువర్ కెపాసిటర్స్ అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. సో పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ ఫినిష్ 3 చాప్టర్స్ ఫర్ నౌ, 3 చాప్టర్స్ ఫర్ టుమారో. దాని తర్వాత వీ విల్ అగైన్ గో టువర్డ్స్ యువర్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, వీ విల్ ఫినిష్ ద 3 చాప్టర్స్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, సరే. సో కెపాసిటర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ద ఫస్ట్ కండిషన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద కెపాసిటర్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, చూడండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ బేసిక్ లెవెల్. లెట్ us listen this class in an interesting way అందరూ. ఓకే, మరి చూడండి, ముఖ్యంగా వెన్ యూ హ్యావ్ అ నార్మల్ మెటల్ అంటే కండక్టర్. ఓకే, ఒక కండక్టర్ని తీసుకోండి. సో వెన్ యూ టేక్ దాట్ కండక్టర్, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ రా? ఈ కండక్టర్లో ఫ్రీ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ మెటల్లో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రీ చార్జెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా ద గోల్ ఈజ్ టు గివ్ ఇట్ అ చార్జ్. అర్థమైంది? ఎస్, ద గోల్ ఈజ్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ చార్జ్ రా. సో కొన్ని చార్జ్ ఇవ్వాలి ఈ మెటల్ని. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మెటల్ అండ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్. మరి చార్జ్ ఎలా ఇవ్వాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇదే కదా, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ అ చార్జ్? We have different methods. And induction method only, rubbing, charging by rubbing also there. Okay, charging by heating is also, and so on so forth. Methods are there kada. Yes, I think let us say you have given this charge plus Q to this metal. Okay, so ఈ మొత్తం ప్లస్ Q చార్జ్ మీరు ఇచ్చారు. సో ఈ ప్లస్ Q చార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఏమొచ్చింది? ఓకే, electrification. Very good. So plus Q is the charge that you have given. ఈ ప్లస్ Q చార్జ్ కోసమే let us say V is the potential that we have got. Okay, so ఈ ప్లస్ Q చార్జ్ కోసమే let us say we got the potential is equals to V లేదా potential difference is equals to V. అర్థమైంది? బట్ వెన్ ఐ సే అబౌట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఐ టాక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫినిటీ. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. సో ఈ చార్జ్ ఈ పొటెన్షియల్ని కోరిలేషన్ అంటే కెపాసిటెన్స్. ఓకే, సో కెపాసిటెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద హార్డ్ కోర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మటీరియల్.
అంటే ఏంట్రా ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్ డెఫినేషన్ కావాలంటే చూడండి. సో యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హార్డ్ కోర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. మరి డిఫైన్ ఎలా చేయాలంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ స్టోర్డ్ పర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎస్, కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ స్టోర్డ్, okay, amount of charge stored per unit potential లేదా per unit volt కూడా చెప్పండి. ఓకే, per unit voltage. That's it. సో కెపాసిటెన్స్ కి డెఫినేషన్ వచ్చింది, ఫార్ములా కూడా చెప్పొచ్చు. సో కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద చార్జ్ స్టోర్ పర్ పొటెన్షియల్ లేదా వోల్టేజ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇది చాలా 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 సింపుల్ డెఫినేషన్ ఉన్నాయి. Okay, each one of you should be extremely good at this. So the first topic ante capacitance of a sphere cheppali. Okay, so first we need to talk about the capacitance of a sphere. Cheppandi andaru, what is it ra? It is nothing but the capacitance of a sphere. That's it kada, that's it. So capacitance of a sphere gurunchi cheppali. సో లెట్ us విజువలైజ్ ద కండిషన్ కదా. ఎస్, సో ఈ కండిషన్లో మీరు చూడండి ఒకసారి, ఇది స్ఫియర్, ఈ స్ఫియర్కి రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి, అలాగే ఈ స్ఫియర్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్ మాత్రమే వచ్చింది. ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ కావాలంటే సేమ్ ఫార్ములా చెప్పాలి కదా. ఎస్, సో ద కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ అపాన్ పొటెన్షియల్. చార్జ్ వాల్యూ క్యూఏ తీసుకోండి, బట్ ద పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ చెప్పాలి. So potential on the surface of the sphere is given by the formula kq divided by r. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఈ ఫార్ములా? మీ అందరికీ తెలుసు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కదా. సో దిస్ qq is gone అంటే you will get the capacitance is equals to r divided by k. In electrostatics the value of k అంటే 1 upon 4 pi epsilon naught. మరి substitute that. So the capacitance is equals to r and the radius of the sphere divided by 1 upon 4 pi epsilon naught. ఇది కూడా న్యూమరేటర్ తీసుకోండి. సో your capacitance of the sphere is given as 4 pi epsilon naught multiplied by r. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. ఓకే, బట్ let us again go to the basics రా. ఓకే, బేసిక్స్ అంటే ఏంట్రా? బేసిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫార్ములా చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే ద కెపాసిటెన్స్ ఇస్ చార్జ్ అపాన్ వోల్టేజ్. So even if the formula tells us something, there is actually an ambiguity. Okay, ambiguity unnai, uncertainty, doubt, misconception, misunderstanding, clarity ledu. Entante your capacitance చూడండి ఈ ఫార్ములాలో విజిబుల్ కానీ అట్లా కాదు. your capacitance is not dependent on charge and not depended on potential also. కానీ ఫార్ములా ఉన్నాయి సార్, ఇది ఇల్యూజన్ రా, ఇల్యూజన్ మాత్రమే, అంటే అది నిజమే కాదు. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, సో యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నాట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద చార్జ్, అలాగే యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నాట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద పొటెన్షియల్. అర్థమైంది? మరి డిపెండెన్స్ ఏంట్రా? కెన్ ఐ సింప్లీ సే that your capacitance, మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను చెప్పాను మీకు, కెపాసిటెన్స్ అంటే ఇది హార్డ్ కోర్ మటీరియల్ ప్రాపర్టీ రా. దాట్స్ ఇట్, హార్డ్ కోర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జియోమెట్రీ. దాట్స్ ఇట్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద geometry and the material. That's it. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఇక్కడ చూడండి, ద సేమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ బీన్ డీబంక్డ్ ఓవర్ హియర్. అయితే 4 కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్, ఎప్సిలాన్ నాట్ కూడా కాన్స్టెంట్, అంటే స్ఫియర్ కి కేసులో కెపాసిటెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్. అంటే ఏంట్రా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ స్ఫియర్స్, ఇది చిన్న స్ఫియర్ అనుకోండి, అది పెద్ద స్ఫియర్ రా. ఓకే, ఎస్, 2 different spheres are there. ఇది రేడియస్ r1 అనుకోండి, and the radius of this capacitor over here
is R2. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఇది R2 వాల్యూ is more than R1 అయితే capacitance is directly proportional to radius. అంటే C2 is also more than C1. అంటే ఏంటి సార్, ఇది capacitance C2, అది capacitance C1 C2 అదే. అయితే ఈ పెద్ద స్ఫియర్ని చూడండి ఒకసారి, it will store large amount of charge on itself. ఎందుకంటే ఏరియా కూడా పెద్ద ఉంటుంది కదరా. yes, that means the radius is more అంటే ఏరియా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. if the area is more అంటే material is more రా, surface material కదా. if the material is more అంటే charge storing capacity is more అంటే capacitance is more. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as that. ఇప్పుడు we need to talk about the system రా. ఇప్పుడు combined system లో capacitance గురించి చూద్దాం అందరూ. సో combined system అంటే ఫస్ట్ కేసు తీసుకోండి, అదే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఇప్పుడు ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్కి కేసులో కెపాసిటెన్స్ చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇదే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్. ఓకే, అలాగే ఇదే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ ప్లేట్. ఈ రెండు ప్లేట్స్ని చాలా 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 క్లోజ్ డిస్టెన్స్ పైన పెట్టండి. ఓకే, వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేట్స్ని చార్జెస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో లెటస్ సే జామెట్రీ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, లెటస్ సే ద ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఏ, ఇది కూడా ఏరియా ఏ. సెపరేషన్ రా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ కదా, ఈ డిస్టెన్స్ని డి అని అనుకోండి. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఇస్ డి, ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ప్లేట్ ఇస్ ఏ. అలాగే 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 చెప్పండి చార్జెస్ రా, ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఆ ప్లేట్ పైన మైనస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు వి ఆల్ నో అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కదా. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అందరు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ ఇన్ఫైనైట్ షీట్ రా. ఇన్ఫైనైట్ షీట్ కోసమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి? సో ఇన్ఫైనైట్ షీట్ కోసమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చెప్పాలి. సో సెంటర్ పాయింట్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి. చూడండి, సో అట్ ద పాయింట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ షీట్స్, ఈ రెండు షీట్స్కి మధ్యలో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. కెన్ ఐ సే దాట్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ బోత్ ద ప్లేట్స్, పాజిటివ్ ప్లేట్ నెగిటివ్ ప్లేట్స్ వల్ల ఫీల్డ్ ఉన్నాయి కదా. అదే. సో సార్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ప్లేట్ అంటే అవే ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్, లెఫ్ట్ సైడ్. ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగటివ్ ప్లేట్ రా, రైట్ సైడ్ ప్లేట్, ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద చార్జ్ అంటే బోత్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఇది ఫీల్డ్ ఈ అనుకోండి, అది కూడా ఫీల్డ్ ఈ అనుకోండి. సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. సో ఈ నెట్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ అంటే ఈ ప్లస్ ఈ అంటే 2 times ఆఫ్ ఈ వచ్చిందిరా. కానీ గాస్ లా కదా, గాస్ లా నుంచి యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 times ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సిగ్మా బై 2ε0. ఓకే, 2 కూడా గాన్. అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఇస్ గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా. అందరూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ సిగ్మా అంటే ఏంట్రా? ఇది చార్జ్ డెన్సిటీ, ఏరియల్ చార్జ్ డెన్సిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ సిగ్మా వాల్యూ ఈజ్ అ టోటల్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్, నౌ వి గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. మరి పొటెన్షియల్ చెప్పండి రా. పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ ఇంటూ ఎల్ కదా, ఇంటెగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ ఎల్ బార్. అదే. సో ఫీల్డ్ వచ్చినప్పుడు పొటెన్షియల్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ 2 అంటే పొటెన్షియల్ వాల్యూ చెప్పండి. కెన్ ఐ సే ఇది ఈ ఇంటూ డి రా. అదే, దట్స్ ఇట్. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ε0, ఇది ఫీల్డ్ వాల్యూ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ అంటే డి. So it is the potential between the two plates. Field value, potential difference value, గుర్తుండాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఎస్. సో E is equals to sigma by ε0, V is equals to sigma by ε0 into D. వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ చెప్పండి. సో నౌ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ C is equals to Q upon V రా. అదే అర్థమైంది అందరికీ. సో కెపాసిటెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే Q divided by potential రా, sigma D by ε0, sigma D by ε0. అదే. సో ఈ ε0 న్యూమరేటర్లో తీసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q into ε0 డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఇంటూ D. సిగ్మా వాల్యూ ఏంట్రా? Q upon A కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ Q ε0 డివైడెడ్ బై సిగ్మా వాల్యూ, ఇది Q upon ఏరియా
multiplied by the distance d, q gone is the area painaki teeskondi, you are left with a epsilon naught by d. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, aithe for a parallel plate capacitor, okay, for a parallel plate capacitor చెప్పండి, ద కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అంటే ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై డి. వచ్చింది కదా అందరికీ? ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. రైట్ రైట్ రైట్. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ రా? ఏంట్రా ఇది? సమ్వన్ ఇస్ టెక్స్టింగ్. సరే, ఓకే. సో దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ అందరూ. ఓకే, ఇప్పుడు గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే గ్రూపింగ్ రా. గ్రూపింగ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? వి టాక్ అబౌట్ ద గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్, అంటే కాంబినేషన్ రా. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్, అలాగే ద సెకండ్ కాంబినేషన్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. చెప్పండి అందరూ. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్, హౌ వుడ్ యూ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్ కాంబినేషన్? చెప్పండి. సో ఇది ఫస్ట్ కెపాసిటర్, అది సెకండ్ కెపాసిటర్, వాల్యూ C1, వాల్యూ C2. సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే మీ రెసిస్టర్ లాగా ఉండాలిరా. కరెంట్ షుడ్ బి సేమ్, అంటే ఛార్జ్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, ఎస్, వైస్ వర్సా ఆఫ్ రెసిస్టర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే ఇదే ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటే కానీ మైనస్ క్యూ రావాలి, ఇది కూడా ప్లస్ క్యూ, అది కూడా మైనస్ క్యూ రావాలి. గుర్తు పెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఫర్ సిరీస్ కాంబినేషన్. చార్జెస్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, ఇఫ్ ద చార్జెస్ ఆర్ సేమ్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి రా. ఈ కెపాసిటర్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V1, ఆ కెపాసిటర్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V2. సో సార్ V నెట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2 రావాలి. V వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇదిగో. సో Q is equals to C into V, V is equals to Q upon C. ఇదే కదా. సో V net అంటే Q divided by C net should be equals to V1 అంటే Q upon C1 plus Q upon C2. Q gone, 1 upon C net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 చెప్పాలి. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఈ కేసులో యూ విల్ సే దట్ ఫర్ యువర్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ సిరీస్ 1 upon C net is equals to summation of 1 upon Ci. ఓకే, అగైన్ మరి ఒకసారి సేమ్ స్టఫ్, షార్ట్ కట్ తీసుకోండి. ఇఫ్ ద షార్ట్ కట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఫర్ 2 capacitors in series, for 2 capacitors in series, చెప్పండి C net నెట్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అంటే C1 C2 డివైడెడ్ బై C1 ప్లస్ C2 ఉండాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అలాగే ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కదా. సో ఇన్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్, సో ఇది ఫస్ట్ కెపాసిటర్ C1 అనుకోండి, అలాగే దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కెపాసిటర్ C2. వచ్చింది కదా. అదే, సో ప్యారలల్ కోసమే కండిషన్ ఏం రావాలంటే ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ షుడ్ బి సేమ్ సేమ్ సేమ్. అంటే ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి V హియర్ ఆల్సో, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి V దేర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చార్జెస్ గురించి చెప్పండి. ఈ కేసులో యూ విల్ యాడ్ ద టోటల్ చార్జ్ రా. సో Q net is equals to Q1 plus Q2. అంటే C net multiplied by V is equals to C1V plus C2V. ఇదే కదా, V gone, C net is equals to C1 plus C2 చెప్పవచ్చు. అంటే ఫర్ యువర్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ C net is equals to summation of independent capacitors Ci కూడా చెప్పవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీబడి? అయితే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోండి, దాట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి చెప్పండి. ఓకే, ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటర్స్ చెప్పాలి, అలాగే ఛార్జ్ చెప్పాలి. సో ఇట్స్ అ 2026 క్వశ్చన్. ఓకే, ఈసారి వచ్చిన క్వశ్చన్ అది. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ విత్ ద ఆన్సర్ ఎవ్రీబడి.
Yes. Okay, so 5 capacitors of capacitances C1, C2, C3, C4, 10. So ఇది C1, C2, C3, C4, 10 ఉన్నాయిరా. So all these are in series. Series ఉంటే కానీ you can simply take their net capacitance to be C by 4, okay? And C5 is a 2.5. Are connected, equivalent capacitance, charge on each capacitor చెప్పాలి. అయితే చూడండి అందరూ. So this is the situation రా. ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీ దగ్గర ఒక 50 వోల్ట్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. Okay, so to this 50 volt battery you have applied 4 different capacitors. So the first one, the second one capacitor, this is the third capacitor, alage this is your fourth capacitor and this is your fifth capacitor. Ochindi kada andariki? Yes, as simple as that. 1 2 3 4 5. So ఇది C1, ఇది C2, అది C3, ఇది C4 and this is C5. That's it. So C1, C2, C3, C4 10 kadara. Chudandi 1 2 3 4 all 4 of them they are in series combination. So series combination lo unte gaani their net capacitance should be equals to C by 4. C by 4 ante 10 by 4, 10 by 4 ante 2.5. Okay, 2.5 ochindi. Ante the total capacitance in the upward position is 2.5. Idi kuda 2.5. Ante this is a 2.5 farad. That is also 2.5 microfarad kada. Yes, gurtupeట్టుకోండి అందరూ. Yes, connected with a battery. Battery voltage entara idi 50 volt. ఇది 2.5, అది 2.5. ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ యాడ్ చేయాలి. సో నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5 మైక్రోఫెరాడ్. ఓకే, మరి చార్జ్ ఆన్ ఈచ్ కెపాసిటర్ కావాలి. ఓకే, సి ఇంటూ వి. ఆ కోసమే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చెప్పాలిరా అందరూ. ఫోకస్ హియర్. ఓకే, ఫోకస్ హియర్. పాయింట్ నెంబర్ 1. When you look at this capacitor C5 ra, it is directly connected with the battery. Ante ee position lo potential 0 anukunte it becomes 50 over here. If 0 here ante ekkadi kuda 0 ravali, adi kuda 50 ravali. Okay, that means idi 2.5 microfarad capacitor ki across 50 volt potential difference ochindi. Ante charge on capacitor 5 Q5 ante C into V ra, C value 2.5 microfarad multiplied by voltage is 50 ante 125 kada. Yes, 125 microcoulomb of charge should be on a C5. చూడండి, C5 పైన 125 మైక్రోకూలం ఉండాలి. అలాగే నెట్ కెపాసిటెన్స్ 5 మైక్రోఫారడ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, 5 మైక్రోఫారడ్ C5 పైన 125 మైక్రోకూలం. అదే ఓన్లీ లుక్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్ రా. ఓకే, అయితే చూడండి 5 మైక్రోఫారడ్ కానీ 250 ఆన్ ఆల్ కెపాసిటర్స్. కానీ C5 పైన 250 రాదురా. సో ఆన్ C5 ఇట్ షుడ్ బి 125 మైక్రోఫారడ్ గాన్. ఓకే, 250 ఆన్ C1 to C4, 125 ఆన్ C5. ఆహాహా, కానీ 4 మైక్రోఫారడ్ ఇస్ ద నెట్ కెపాసిటెన్స్. ఇది కూడా రాదు, అంటే ఆప్షన్ B and C are gone. కానీ ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఆల్సో 5 మైక్రోఫారడ్ ఇస్ ద కెపాసిటెన్స్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. కానీ చూడండి 25 ఆన్ C5. C5 పైన 25 కాదు 125 రావాలి. ఇది కూడా గాన్, అంటే ఆప్షన్ A షుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండర్స్టాండింగ్? సో సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ స్మార్ట్ వర్క్ రా. ఓకే, ఇట్ విల్ సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఆన్ దీస్ కెపాసిటర్స్. ఆన్సర్ మాత్రమే సేమే రావాలి. ఓకే, ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి సేమ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ, బట్ యు ఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. ఓకే ఓకే ఓకే, అందరూ ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి. ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ కదా. అండ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఆల్సో అందరూ. Yes, the next question that we have, consider two uncharged capacitors of equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged by 100 volt supply, disconnected. Now this capacitor is connected to uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy, the energy in the capacitor I did not discuss. Sorry. In a certain region, electric potential found out. Okay. These are all for the potential. Okay, we have done already. Electrostatics lo chuddam ra. Okay, all of that. But చెప్పండి 2024 question ఇది అందరూ. The capacitance of the capacitor with charge Q, potential difference V depends on what? Q only, V only, both Q and V, or nothing of that. Geometry. అరే బిగినింగ్ లో నేను చెప్తాను రా,
Okay, beginning itself I have told you, it completely depends on the geometry of the system. Ardhamaindi andariki? Yes. Next part, if the plates of the parallel plate capacitor are moved close to each other, then okay, energy stored. So let us first discuss about energy. Energy ante chala problematic kada. Yes, sir. So ippudu the next concept ante energy stored in the capacitor. Cheppandi. So next topic enti sir? That is going to be the energy stored in the capacitor. చెప్పండి అందరు. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్కి డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పాలి లేదా యూ ఆల్సో వాంట్ ద ప్రూఫ్? ఓకే, డైరెక్ట్ రిజల్ట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో ఇదే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వి, ఈ బ్యాటరీతోనే యు ఆర్ అటాచింగ్ అ కెపాసిటెన్స్ సి లేదా పాసిబుల్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కూడా అప్లై చేయండి. ఓకే, అయితే ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఇస్ గివెన్ బై హాఫ్ సివి స్క్వేర్. సి అంటే కెపాసిటెన్స్, వి అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. లేదా 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 యూ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు Q square divided by 2C. Q అంటే charge on the capacitor. Okay, ఇది plus Q, అది minus Q substitute చేయాలి. And C is the capacitance of the capacitor. అర్థమైంది అందరూ? As simple as that. So Q అంటే charge, C అంటే capacitance, V అంటే potential of the battery. Energy కోసమే ఫార్ములా వచ్చింది. Okay, okay, okay. మరి we can go for the questions, I believe so. Okay, తీసుకోండి. Yes, you can take this question. సరే, చెప్పండి. ఇది కూడా 2026లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అది మరి చెప్పాలి, ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఎస్, కన్సిడర్ టూ అన్చార్జ్డ్ కెపాసిటర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ 200 పికోఫారడ్. పికోఫారడ్ అంటే 10 to the power minus 12. పీకో అంటే 10 to the power minus 12. సరే, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై 100 volt supply and disconnected and connected to another identical capacitor. ఇదే కదా. Now this capacitor connected to uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process గురించి అడుగుతారు. బియా చెప్పండి రా అందరూ, చెప్పండి. మీ +2. ఓకే, సో లెట్ us see the solution. అందరూ చూడండి. సో ఈ కేసులో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ లాస్ట్ కదా. ఎస్, సో లాస్ట్ ఎనర్జీ కోసమే ఫార్ములా చెప్పాలి. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ లాస్ట్, ఇట్ షుడ్ బి ద టోటల్ ఫైనల్ ఎనర్జీ మైనస్ టోటల్ ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కోసమే చూడండి. సో ఇట్ వాజ్ అ బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 100 volt. ఈ బ్యాటరీని యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ అ కెపాసిటర్. వాల్యూ ఏంట్రా 200 పికోఫారడ్. సో కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 200 పికోఫారడ్. మరి ఇనీషియల్ ఎనర్జీ చెప్పాలంటే యూఐ వాల్యూ ఇది హాఫ్ సివి స్క్వేర్. చెప్పండి. సో అయితే హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై 200 పికోఫారడ్. పికోఫారడ్ అంటే 10 to the power minus 12 మల్టిప్లైడ్ బై వి స్క్వేర్ అంటే 10 to the power 4 రావాలి. 2 gone, ఇది 2 zeros, అది 4 zeros, 6 minus 12 అంటే 10 to the power minus 6 joule is the initial energy. ఓకే, కానీ ఈసారి వెన్ యూ రిమూవ్ దిస్ బ్యాటరీ, మరి ఈ బ్యాటరీకి ప్లేస్లో మరి ఒక కెపాసిటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే అదిగో ఇట్ ఈస్ గాన్. అలాగే దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ మోర్ కెపాసిటర్. చెప్పండి ఏం రావాలిరా? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి సేమ్ కదా. సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీస్ షుడ్ బి సేమ్. మరి చార్జెస్ చెప్పండి అందరూ. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ రా, చార్జెస్ షుడ్ బి హాఫ్డ్ కదా. ఎస్, సివి అంటే 200 10 to the power minus 12 మల్టిప్లైడ్ బై వోల్టేజ్ ఇస్ 100. ఓకే, అంటే 2 into 10 to the power minus 8 coulombs రా ఇనీషియల్ ఛార్జ్. ఇనీషియల్ ఛార్జ్లో ఇది 10 to the power minus 8, అది కూడా 10 to the power minus 8 సెపరేటెడ్ ఇంటూ 2 కదా. సో ఇనీషియలీ 2 into 10 to the power minus 8 వాజ్ దేర్. దీంట్లోంచి హాఫ్ ఇన్ ద అప్పర్, హాఫ్ ఇన్ ద లోవర్, ఎందుకంటే ఐడెంటికల్ అన్చార్జ్డ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, మరి చెప్పండి అందరూ. సో చార్జ్ గాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. మరి ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పండి. కెన్ ఐ సే Q square upon 2C? ఇది ఫర్ అ సింగిల్ కెపాసిటర్. ఈ కెపాసిటర్ కోసమే Q square by 2C. 2 capacitors, 2 gone. So it should be Q square upon C.
Q value అంటే 10 to the power minus 16 divided by capacitance. Capacitance value అంటే చెప్పండి అందరూ ఎంత 200 into 10 to the power minus 12. Okay, minus 12 gone, so ఇది 10 to the power minus 4 divided by 200. Okay, correct only కదా? Yes. చెప్పండి అందరూ వాట్ ఈస్ దట్ రా? మరి ఫైనల్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పాలంటే 10 to the power minus 6 divided by 2 అంటే it should approximately be 0.5 into 10 to the power minus 6. సో ఇది ఫైనల్, ఇది ఇనిషియల్ రా. మరి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్? 0.5 into 10 to the power minus 6 minus 1 into 10 to the power minus 6. When you do the calculation, మరి ఒకసారి negative 0.5 into 10 to the power minus 6 జూలే రావాలి. Okay, so this is the energy lost. I hope you are understanding it. Okay, I hope. Okay, I am not doing it in a systematic way. కానీ అర్థం చేసుకోండి. ఉషా, the class duration will be till 8 PM రా. Okay, so ఇది 6:30 కదా, 1.5 hour more, that's it. Okay, I will not hold you for a very long time. అర్థమైంది అందరికీ? సరే, అయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసం వెళ్దాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్ అ కెపాసిటర్. డన్ విత్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ద కెపాసిటెన్స్ వాజ్ ఐడెంటికల్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద చార్జ్ ఈక్వల్లీ రా. ఎస్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? రామ్ కుమార్ చెప్పు, డౌట్ చెప్పు. I hope that doubt is useful only, Ra. Okay, and I hope you will not ask useless doubts. Yes, SYC power cheppu. Okay, you have potential, adi kuda capacitance, and this is also capacitance. Mari cheppandi. Okay. Capacitance ra, capacitor. Okay, capacitor chapter idi. Okay, the chapter is capacitor. Which chapter? Arey cheppanu kada. Yes, okay, done. Yes, I remember each one of you. Sir, ACE correct? Let us see. If the plates are moved closed, close ante entra distance value maatrame changed kada. Yes, the distance is changed ante capacitance will increase. So class duration till 8 PM. Okay, the duration of this class will be till 8 PM. Andaru chudandi. Okay, I need at least 10 minutes of time ra. Okay, I'm actually getting an important work kabatti oka 10 minutes break kavali naku. ఓకే, ఎస్ అందరు. సో ఈ కేసులో మీరు చూడండి ఒకసారి, యూ హ్యావ్ డిక్రీజ్డ్ ద గ్యాప్ కదా. సో కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా చెప్పండి ఒకసారి. యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై C is equals to A into epsilon naught divided by D. సో ఈ ఫార్ములాలో మీరు డిక్రీజ్ చేశారు D వాల్యూ. సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ D is decreased అంటే కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజెస్. So if the capacitance increased and the potential energy half CV square, adi kuda increase avvali. Okay, capacitance increases, energy stored increases, alage the ratio of charge to potential ra. So capacitance is charge to potential, idi remains the same ani antaru, idi kaadu. Okay, capacitance increases, alage product of charge and voltage increases. So product of charge and voltage kada. సో ఇదే Q ఇంటూ V అంటే CV మల్టిప్లైడ్ బై V అంటే CV స్క్వేర్. దీంట్లో C ఉంటుంది చూడండి, అండ్ C ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ చార్జ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇది B రాదురా. ఓకే, A, C and E is the correct answer. Okay, A, C and E. I don't know if it is there in this option, but A, C, E is the correct answer. అందరూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఓకే, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇట్స్ ఆల్సో PYQ. మరి చెప్పండి ఆన్సర్. ఈ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ డైలీ ఉంటాయి. ఎస్ టిల్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ డైలీ మ్యారథాన్. ఓకే, ఎస్ మరి చెప్పండి అందరూ. అండ్ లైక్ దిస్ వీడియో గైస్, ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. డోంట్ లై.
Who is lying, ra? Why are you lying, ra? Please respond. 24. What is the time now? 4 hours. Huh? At most, we might be taking the class till 4-hour duration. Mari cheppandi andaru. Yes. The distance between the plates is doubled and the area is halved. So distance doubled, area halved kada. So capacitance is equals to area halved ra, distance doubled ra, distance doubled ante d ki place lo 2d ravali ante you will say 1/4 times of a epsilon naught by d. Idi original capacitance C, idi C dash ante C dash is equals to C by 4 ravali. Option B is the correct answer. Okay. Yes. Next question. Andaru. So next question ante ide teeskondi. So the capacitance of a parallel plate capacitor with area as a medium. Okay, dielectric insert chesaru. Sir, so now let us talk about the dielectric. Okay, dielectric topic గుర్తుపెట్టుకోండి. When I talk about the dielectric inside the capacitor, మరి చెప్పండి అందరూ. So when you talk about the dielectric అంటే ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ dielectric? రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి. Okay, two important results are there for dielectric. చూడండి. So when you have a normal capacitor, okay, ఇదే మీ నార్మల్ కెపాసిటర్ అనుకోండి. సో ఈ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ యూ హ్యావ్ అ నెగటివ్ ఛార్జ్ కదా. ఎస్, ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ అనుకోండి, ఇది మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ అనుకోండి. మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ని చూసి ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ కదా, అయితే ఈ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్కి మధ్యలో దేర్ షుడ్ బి అ ఫోర్స్ ఆఫ్, so if there is this attraction force, that means both the plates should stick to one another. ఇదే కదా అట్రాక్షన్ జరిగింది అంటే they should stick to one another. కానీ it is not happening. Okay, అరే it's not happening కాదురా. Okay, they should attract అంటే they should get closed. మరి ప్లేట్స్ అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు they should collide చేసినప్పుడు charge should go on అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే బ్లాస్ట్ అంటే సర్క్యూట్ ఫెయిల్యూర్. అండర్స్టాండింగ్? ఈ మొత్తంని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వి యాడ్ అ మటీరియల్ అంటే ఏంటి సార్? దట్ మటీరియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద డైఎలక్ట్రిక్. ఇప్పుడు చూడండి, డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ఏంటి? డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ సెమీకండక్టర్, మెటలాయిడ్. ఓకే, ఎస్. సో యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ క్యూబ్ లేదా ద సిస్టమ్ ఆర్ ద సపోర్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంట్స్ ద ప్లేట్స్ ఫ్రమ్ అట్రాక్టింగ్. సో ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్. అందరూ అర్థమైంది? మెజారిటీ. ఓకే, ముఖ్యంగా యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అ నాన్ మెటలాయిడ్ రా. డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ మేజర్లీ మేడప్ ఆఫ్ అ మెటలాయిడ్. ఎందుకు మెటలాయిడ్ సార్? చెప్తాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అ మెటలాయిడ్. మరి చూడండి, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మెటలాయిడ్ అంటే అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదే పాజిటివ్ ప్లేట్ కదరా. కెన్ యూ సీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? చాలా చిన్న డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ ప్లేట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఈ ప్లేట్లో కూడా ఒక నెగటివ్ ఛార్జ్ రావాలి. అందరు చూడండి. ఓకే, ఎస్, దేర్ షుడ్ బి అ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్. అలాగే ఇది నెగటివ్ ప్లేట్ కదా, సో ఈ నెగటివ్ ప్లేట్కి పాజిటివ్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదా. దట్ మీన్స్ దేర్ షుడ్ బి దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ద ఎక్స్టర్నల్ ప్లేట్స్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్లేట్స్ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది సార్. డైరెక్షన్ ఏంటంటే డ్యూ టు దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లేట్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ positive to negative charge. Okay, this is the external electric field due to the plates, positive to negative. Yes, Arjuna batch lo undundra, class is there. Okay, that means the electric field is from this positive to this negative charge, left to right plate kada. As simple as that. కానీ మీరు ఈ డైఎలక్ట్రిక్లీ లోపల చూసి you will find that there is one more field ra, adi right to left, positive to negative kada. Ide positive to negative, adi positive to negative. So there are two different electric fields. So ide you call it as the induced electric field. Ekkada nunchi ochindante induction of charges kada, that was responsible. Okay sir, now there is a class or not for Arjuna batch? I don't know for now ra. Okay, but my class will be there at 8:30. Okay, I do have class at 8:30 kabatti be relaxed. సరే,
and this is your external electric field ante e external cheppochu. But if you want to talk about the net field andaru cheppandi, what is the formula for net electric field? Can I simply say idi e external minus electric field induced. Mari external electric field ki formula entra sigma by epsilon naught. In the beginning of the chapter we have seen it. Minus induced field ante induced charge kura రావాలి కదరా, sigma induced by epsilon naught. So ఇది electric field. And then now you will say that is nothing but sigma by sigma induced divided by epsilon naught. This is the net electric field. అందరూ అర్థమైంది? Yes. So for a comparison, this entire value has been equated to be sigma by k epsilon naught. Andaru gurtupeట్టుకోండి. Field reduced అయింది కదరా, అదే. So this entire value is sigma by epsilon naught into 1 upon k. లేదా net electric field is equals to original electric field లేదా external electric field divided by k. ఇప్పుడు ఈ k గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ k హ్యాస్ అ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నేమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. అంటే దిస్ k డిపెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్. అందరూ ఓకే సార్. యూ అర్జున 6:30. రే ఐఎమ్ సారీ కొన్ని నిమిషం ఆగండి. I am extremely sorry guys, I'm extremely sorry. Okay. Okay. My mistake. I'm extremely sorry, guys. I'm extremely sorry. We might have to end the session here itself. Andaru. Okay. Yes. I got it. Okka nimisham agandi. Please wait a minute. Okay. I did not know it. My mistake. Okay. My mistake, guys. My mistake. Sorry. So students, I'm really sorry. It is completely my mistake. Okay, I misunderstood the timings. I thought today the Arjuna batch is at 8:30. Okay, yes. Oka nimisham agandi. Just a minute. Yes, guys, I'm sorry. Okay, due to some technical reasons, actually, నాకు Arjuna batch కూడా ఉంటుంది. Okay, I did not know the timings. That is the reason why I might have to. Give me a minute. ఒక నిమిషం.
Okay, so students, due to some mistake, okay, so ippudu I do have the Arjuna session also. We will take the class, okay, so there will be this break from my side. Andaru chudandi, the class resumes at 8:30 p.m. Okay, yes, so now it will be a break and you will see this is scrolling option. The class will be stopped for a while and we will be resuming our class at 8:30 p.m. Andaru, okay, yes, so let us just be back at 8:30 p.m. guys. Till then, yes, so hello, welcome back to the session. Andaru, okay, right. So as promised, the session is going to start at 8:30 p.m. Okay, so due to the Arjuna batch session, I had to go to the batch itself. Andaru. Sorry, so we were discussing about the dielectric kada. Right. Cheppandi. All clear, audio, video, all clear, Andaru? Yes. So maybe we will finish it by 10 p.m. Ra. Okay, this session at 10 p.m. varaku finish chedam. Andaru, everything including the chapters and all. Okay, oka nimisham agandi. Just give me a minute. Oka nimisham, just a minute. Right, Andaru, so let us just continue with the session. Sorry. So we were talking about the dielectrics kada. Yes. So dielectric enduko insert chesaru ante, sir, okay. Because idigo chudandi, ee rendu plates kada, ee rendu plates ki madhyalo attraction untundi. So to overcome this attraction, we are inserting a dielectric. Ide kada Andaru. Aithe ippudu chudandi, I have told about the external electric field. So net electric field ante idi external, ee plates wala, internal, ee dielectric wala. Both are in the opposite direction. Kabatti meeku net field kavalante subtraction cheyali. Ade kada. Yes. So external electric field minus internal electric field is sigma by epsilon naught minus sigma induced by epsilon naught. Sigma induced ante it is induced charge density. Ade. Yes, good evening. Marshmallow. Hi, good evening. Sir. Okay, so your net electric field is given by sigma minus sigma induced divided by epsilon naught. Ide quantity ni we are calling it as 1 upon k times the original field. And 1 upon k times the external electric field. Ee k ni we are calling it as dielectric constant. Ardhamaindi andariki ante ippadi nunchi you should remember this discussion. Chudandi. So if you have a dielectric with a parallel plate capacitor, so this is your parallel plate capacitor. ఈ కెపాసిటర్ కి లోపల మీ దగ్గర ఒక డైఎలక్ట్రిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే అనుకోండి అందరూ.
If there is no dielectric లేకపోతే ఆ కేసులో ఈ parallel plate capacitor ki inside point lo your electric field will be sigma by epsilon naught. Kani if you insert the dielectric, a point of time lo your electric field will become sigma by k epsilon naught. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as that. ఎప్పుడు you need to do the same derivations if the distance between the plates is d అంటే the potential is equals to sigma by epsilon naught multiplied by d. ఇదే కదా మరి పొటెన్షియల్ వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇది సిగ్మా d divided by epsilon naught వస్తాయి. Here also if there is a distance d రా, ఈ distance d ఉన్నప్పుడు the potential value that you get is sigma d divided by k times of epsilon naught. ఓకే, సాధారణంగా this k value రా, it is more than 1. okay, k value is more than 1. It is the major thing. Just getting off. Sir, okay, this k value is more than 1. So more than 1 ante chudandi your electric field decreases. Okay, after the dielectric is inserted. Okay, after insertion of the dielectric, point number 1 cheppandi andaru. What is the first point? First point, electric field decreases. Okay, చూడండి ఎందుకు అంటే sigma by epsilon naught into 1 by k. 1 by k అంటే 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. So these are the factors రా, multiply చేసినప్పుడు value decreases. Okay, number 2 sir, potential also decreases. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో capacitors కి మధ్యలో potential difference also decreases. ఇప్పుడు నెట్ కెపాసిటెన్స్ చెప్పాలి కదా. సో కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చెప్పండి అందరూ ఏంట్రా ఇది q divided by c కదా. Sorry, q divided by v. చెప్పండి. సో కెపాసిటెన్స్ q వాల్యూ q అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్ సిగ్మా d డివైడెడ్ బై k టైమ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే సిగ్మా గాన్. దట్ మీన్స్ యువర్ కెపాసిటెన్స్ c డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k a ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై d. అర్థమైంది? ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ? కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a ఎప్సిలాన్ నాట్ బై d. దిస్ ఇస్ k a ఎప్సిలాన్ నాట్ బై d అంటే కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, సో ఇట్స్ అ బెనిఫిట్ ఫర్ అస్ రా. కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీస్డ్ అంటే now we can store more amount of charge on these plates. Okay, so ఎక్కువ charge వచ్చిందంటే the energy is also more. Okay, so third case అందరు చూడండి, your capacitance value increases. Fourth case లో energy also increases. Okay, so anyhow it's a very good thing for us. Sir, one question రాలేదు, please చేయండి. A bullet of mass. So in this case you are introducing the mechanics problems. Okay, bullet of mass 2 grams is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference it must be accelerating from rest to acquire speed? Often meter per second. Often meter per second ante entra chudu. So q into v should be equals to half mv square. So v is equals to root of 2qv divided by m. Okay, yes. So the root of 2 multiplied by charge. What is the charge? Your charge is 2 microcoulomb kada. Yes, so charge is 2 microcoulomb 10 to the power minus 6 multiplied by v divided by 2 grams. 2 grams ante 10 to the power minus 3. So 2 gone. Okay, so idi root of v into 10 to the power minus 3 meter per second undali. Approximately root 2 kuda cheppochu. Okay, yes, so potential ra. So if you want it to be in meter per second ante idi 10 to the power 3 undali. Approximate ga 10 to the power 6 volt should be there. Okay, acquire to half a meter per second. Okay, 10 to the power 6, approximately something like that. Okay, I'm actually not having any idea, clarity naaku kuda ledu asalu, but whatever it is. Okay sir, so if you insert a dielectric ra, ee dielectric valla capacitance increases, electric field decreases, potential decreases, capacitance increases, energy increases. ఇదే కదా. yes, so if this is a capacitor అందరూ చెప్పండి, ఈ capacitor లో dielectric insert చేశారు, dielectric constant k చెప్పండి. so your capacitance value is k times of c naught. అలాగే your potential energy is nothing but half c v square అంటే half k c naught v square అంటే k multiplied by u naught. so potential energy is equals to k u naught.
అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ నాట్ బై కే. ఈ నాట్ అంటే ఒరిజినల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, పొటెన్షియల్ మరి ఒకసారి ఇది వి నాట్ బై కే. వి నాట్ అంటే అగైన్ ఇట్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్ అందరూ. ఓకే, రైట్. ఎస్, ఏంట్రా సరే, రైట్, డన్. ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ అందరూ. The next discussion ante we will be talking about the combination of the dielectric. అదే దీంట్లో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి, సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో. అదే, సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఇది ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ అనుకోండి. ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్లో యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టూ డైఎలక్ట్రిక్స్. సో ఇది ఫస్ట్ డైఎలక్ట్రిక్, అది సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్. అందరూ ఇది థిక్నెస్ T1 అనుకోండి. అలాగే దిస్ థిక్నెస్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ T2. ఎస్, this thickness over here T1 and this thickness over here T2 ఇదే కదా. and the remaining one is the distance between the plates D. ఇప్పుడు ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K1 అనుకోండి, దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ K2. ఇప్పుడు మీకు నెట్ కెపాసిటెన్స్ కావాలి. ఓకే, నెట్ కెపాసిటెన్స్ కోసమే చెప్పండి. సో సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ టు బి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్ అందరూ. అయితే ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని యూ క్యాన్ రీప్లేస్ ఇట్ యాజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్ ఇన్ సిరీస్. చెప్పండి, ఫస్ట్ కెపాసిటర్ అంటే ఇది K1 డైఎలక్ట్రిక్, సెకండ్ కెపాసిటర్ K2 డైఎలక్ట్రిక్. అంటే మిగతా అంటే ఎయిర్ అంటే K వాల్యూ 1 అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ డైఎలక్ట్రిక్, ఎయిర్ కోసమే. మరి థిక్నెస్ చెప్పండి, ఇది డిస్టెన్స్ D అంటే T1 థిక్నెస్. అలాగే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ D అంటే T2 అండ్ ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ D మైనస్ T1 మైనస్ T2. వచ్చింది కదా అందరూ. మరి ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ కెపాసిటెన్సెస్ చెప్పండి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ డైఎలక్ట్రిక్ ఆ కేసులో కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది సార్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ KA ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D. ఇదే కదా, అంటే K1A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై T1. ఇది ఫస్ట్ C1 వాల్యూ. అలాగే C2 వాల్యూ చెప్పాలంటే దట్ షుడ్ బి K2A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై T2. థర్డ్ కెపాసిటెన్స్ చెప్పండి, C3 వాల్యూ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇది A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D అంటే థిక్నెస్ అంటే T మైనస్ T1 మైనస్ T2. దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు దీస్ 3 ఆర్ ఇన్ సిరీస్ సిరీస్లో ఉంటే కానీ 1/C0 is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అయితే 1/C0 is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. వచ్చింది అందరికీ. అంటే ఇది T1 డివైడెడ్ బై K1A ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ T2 డివైడెడ్ బై K2A ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ D మైనస్ T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై A ఎప్సిలాన్ నాట్. మరి మీకు కావాలంటే 1/A ఎప్సిలాన్ నాట్ కామన్ తీసుకోండి అండ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ T1/K1 ప్లస్ T2/K2 ప్లస్ D మైనస్ T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై 1 ఓన్లీ. ఇదే కదా. ఎస్, సో ఇది 1/C0 వాల్యూ. మరి కావాలంటే ఇన్వర్టెండో చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ. ఓకే, అర్థమైంది? ఎస్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ సిరీస్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ కాంబినేషన్ అంటే డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ప్యారలల్ చెప్పొచ్చు అందరూ. సో ద సెకండ్ కాంబినేషన్ విల్ బి అబౌట్ ద డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ప్యారలల్. మరి చెప్పండి. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ కదా. సో దిస్ విల్ బి యువర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఈ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్కి మధ్యలో యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ 2 డైఎలక్ట్రిక్స్ but they are parallel to one another. What do you mean by parallel to one another? చూడండి, so this is your first dielectric, ఇదే. అలాగే this will be your second dielectric, something like this. ఇదే కదా అందరూ. ఎస్, దీరా థిక్నెస్ D అందరూ సేమే ఉంటుంది. ఏరియా ఇది A/2 అనుకోవాలి, అది ఏరియా A/2. ఇదే కదా. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K1, దిస్ ఇస్ ద డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ K2. మరి ఈ కేసులో దేర్ ఆర్ 2 ప్యారలల్ కెపాసిటర్స్. సో ఈ మొత్తం సెటప్ని మీరు ఇండిపెండెంట్ 2 ప్యారలల్ కెపాసిటర్స్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. అంటే దిస్ బికమ్స్ అ కెపాసిటెన్స్ C1, అలాగే దిస్ బికమ్స్ ద కెపాసిటెన్స్ C2. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. C1 C2 వాల్యూస్ చెప్పండి. అదే, సో C0 is equals to C1 plus C2. కానీ C1 వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు K1A/2 ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D. అలాగే ఈ కేసులో C2 వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇది K2A/2
epsilon naught divided by d. Simply add them, that's it. So ఇప్పుడు direct add చేయాలంటే a epsilon naught divided by 2d multiplied by k1 plus k2 వస్తుంది. Okay, so this is the value of your net capacitance, C net value. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as that. ఇప్పుడు questions పైన jump చేద్దాం. Okay, I think that would be more than sufficient to jump on the questions itself. చెప్పండి. So ఇదే the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is dash. చెప్పండి. Okay, permittivity కావాలి. Sir, what is the duration? 10 p.m. ra, 10 p.m. 10 p.m. వరకు. Okay. Yes. Respond అందరూ. Sir, so let us see the solution for this question. And all of you please like this session, okay? When the air is the medium ra, so capacitance with air kada, are చెప్పండి. So capacitance with air divided by ఇది capacitance of medium. Okay, same everything is there. ఇది Ka epsilon naught divided by d divided by a epsilon naught divided by d. వచ్చింది కదా అందరికి, ఇది gone. That means capacitance of medium divided by capacitance in air is equals to K. Capacitance in medium 30, capacitance in air ఇది 6 is equals to K. అంటే ఇక్కడ నుంచి dielectric constant 5 వచ్చింది. What is dielectric constant, sir? Dielectric constant అంటే field should reduced by that factor రా. అంటే electric field inside the medium is equals to electric field in the air divided by the dielectric constant K కదా. అంటే చెప్పండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా, 1 upon సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం? చెప్పండి. సో యూ విల్ సే దట్ సిగ్మా డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ లేదా సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం కదా. ఎస్, దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆఫ్ ఎయిర్ లేదా ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే, ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై 5. అదే అంటే సిగ్మా కూడా gone and you will say that epsilon of medium is equals to 5 divided by epsilon naught. అదే మీకు ఇది వాల్యూ కావాలి కదా. ఆర్ యూ ష్యూర్? నాట్ ష్యూర్? అరే అట్లా కాదురా. ఎస్, epsilon of medium is equals to epsilon naught divided by 5 actually. Yes, epsilon naught వాల్యూ అంటే 8.85 into 10 to the power minus 12 whole divided by 5 వస్తుంది. ఇదే కదా అందరూ. ఎస్, అంటే కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇది 5 1s are 5. ఓకే, పాయింట్ వచ్చిందిరా. ఇది 38. 5 7s are 35. ఓకే, whatever, divide it. Okay, divide it. 1.77 into 10 to the power minus 12. Epsilon of medium value. Okay, there in the option. I think it is there in the option also. 1.77. చూడండి. Okay. Yes. 5 into రావాలి, divided by రావాలి. Okay, it should be divided by or it should be into 5 రా. Capacitance in the medium by capacitance in the air. K రావాలి కదా. So K value should be equals to 5. Correct only. Yes. So now when you talk about capacitance in the medium,
electric field in the medium is equals to electric field in the air by k undali factor. Okay, electric field in the medium ante entra dielectric field kada, so it should be sigma minus sigma induced kada. Yes, so it should be sigma minus sigma induced ante it should something like this, right? It should be something like this. Oka punch cheyandi andaru. I'm sorry. Okay, so sigma divided by epsilon of medium should be equals to 1 upon 5 times of sigma divided by epsilon naught. Ade ippudu this is the correct option. Yes, ide kadara 1/5 of the field in the vacuum. So sigma gone, so sigma in the medium, epsilon in the medium is equals to 5 times of epsilon naught. Ade permittivity kada. So 5 multiplied by idi 8.85 into 10 to the power minus 12. Now you can do it by yourself. Ide kada. So idi approximately 44 point something into 10 to the power minus 12. Leda, you can also say something like this. Okay, so 0.44 into 10 to the power minus 10. Okay, so this is epsilon of the medium itself. Andaru gurtupettukondi. Okay, epsilon dielectric ante entra, it reduces the field by the factor of k. As simple as that. Okay, I hope it is understandable. Mari next question. Andaru next question paina jump chedam. Yes, a capacitor of capacitance C1 charged up to V and then connected to uncharged capacitor C2. Final potential difference across each cheppali. Okay, direct ga we will be doing in a little fast way andaru. We don't have much time. Ide. So this is your first capacitance C2. Okay, charged with a battery of potential V. Ante చూడండి ఈ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావాలి ప్లస్ C1V, నెగటివ్ ఛార్జ్ రావాలి మైనస్ C1V. అదే ఇప్పుడు యు ఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ కెపాసిటెన్స్. ఇదే కదా, ఈ కెపాసిటెన్స్ ని రిమూవ్ చేసి యు ఆర్ అటాచింగ్ ఇట్ విత్ వన్ మోర్ అదర్ కెపాసిటెన్స్. కానీ ఈసారి ద కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇస్ C2. అయితే ఏదైనా ఛార్జ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ గాన్ రా, ఇది ప్లస్ క్యూ అనుకోండి అండ్ హియర్ ద సేమ్ ఛార్జ్ కమ్స్, ఇది ప్లస్ క్యూ వస్తుంది, ఇది మైనస్ క్యూ అండ్ ద సేమ్ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. ఇదే కదా అందరూ. ఎస్, మరి చెప్పండి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి సేమ్. ఇదే కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మైనస్ క్యూ అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ ప్లస్ క్యూ రా, ప్లస్ క్యూ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి మైనస్ క్యూ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో అందరు చూడండి. సో దట్ మీన్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఈచ్ షుడ్ బి సేమ్ రా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V is equals to Q upon C కదా. Q అంటే చార్జ్ ఆన్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్ చెప్పాలి. అంటే C1V minus Q divided by C1 should be equals to Q divided by C2. ఇదే కదా, Q divided by C2. ఇది కెపాసిటెన్స్ C1. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది ప్లస్ క్యూ అనుకోండి. అదే ఇప్పుడు డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఇది C1 C2V minus C2 into Q is equals to C1 into Q. మరి మీకు Q వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు C1 C2V డివైడెడ్ బై C1 ప్లస్ C2. ఇదే కదా, దట్ ఈస్ ద చార్జ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్లోన్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ ఈ ఈక్వేషన్లో, యూ విల్ గెట్ ద పొటెన్షియల్ వాల్యూ. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద సెకండ్ కెపాసిటర్ కావాలి. సో సెకండ్ కెపాసిటర్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అక్రాస్ C2 కదా. Yes, potential difference across second capacitor అంటే Q divided by C2 value. Q value ఇప్పుడే వచ్చింది చూడండి, C1 C2V by C1 plus C2. substitute there. Potential difference across the second capacitor C1 C2V divided by C1 plus C2 multiplied by 1 upon C2 వచ్చింది. ఇదిగో C2 gone. So potential difference across C2 is equals to across C1 is equals to C1V divided by C1 plus C2. ఓకే అందరూ నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం. ఓకే, ఇదే చెప్పండి. అ ప్యారలల్ ప్లేట్ ఎయిర్ కెపాసిటర్, కెపాసిటీ C, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ D, పొటెన్షియల్ V, అప్లైడ్ ద ప్లేట్స్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, ఆ కోసమే యాక్చువల్గానే ఒక కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్. ఓకే, ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. అందరూ స్పెషల్ టాపిక్ ఇది. ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ కావాలి కదా. మరి చెప్పండి. సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. చెప్పండి. సో ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్, ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ చార్జ్, ఈ ప్లేట్ పైన మైనస్ క్యూ చార్జ్. చార్జ్ డెన్సిటీ ప్లస్ సిగ్మా, చార్జ్ డెన్సిటీ మైనస్ సిగ్మా. ఏరియా ఏ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్ అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ క్యూ ఇంటూ ఈరా. క్యూ వాల్యూ అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏ మల్టిప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అందరూ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అరే క్లియర్ కట్ కదా.
అదే కదా సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉండాలి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డ్యూ టు అ సింగిల్ షీట్. దాట్స్ ఇట్. అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఏ డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, అంటే ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్ ఈస్ గివెన్ బై సిగ్మా స్క్వేర్ ఏ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. మీకు చార్జ్కి టర్మ్స్లో కావాలంటే you can also express it in terms of charge. చూడండి అందరూ. సో F is equals to sigma square A divided by 2 epsilon naught వచ్చింది, multiply divide by A, అంటే force is equals to sigma A whole square divided by 2A epsilon naught. ఇదే కదా సిగ్మా ఏ అంటే క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2A ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. యూ కెన్ ఆల్సో రీరైట్ ఇట్ యాజ్ క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D మల్టిప్లైడ్ బై D. ఓకే, సో ఫోర్స్ వాల్యూ కావాలంటే క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ ఆఫ్ A ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D అంటే కెపాసిటెన్స్ కదరా. దాట్స్ ఇట్. సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఈజ్ క్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2CD. D అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, క్యూ అంటే మరి ఒకసారి యూ కెన్ రైట్ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సివి కదా అందరూ. ఎస్, సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దిస్ మచ్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1 లేదా ఫోర్స్కి ఫార్ములా పాయింట్ నెంబర్ 2 లేదా ఫోర్స్కి ఫార్ములా పాయింట్ నెంబర్ 3. ఓకే, అలాగే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ వేరియేషన్, మీకు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా అక్కర్లేదు. ఓకే, ఎస్, సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ స్క్వేర్ కదరా. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సివి హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2CD. అదే అంటే ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2CD. సిసి గాన్ అంటే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సివి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2D. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫార్మాట్. మీ ఆన్సర్లో కూడా ఇదే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది, సివి స్క్వేర్ బై 2D. ఓకే, సివి స్క్వేర్ బై 2D ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే ఇదే. A network of 4 capacitors, C1 is equals to C, C2 to C. The ratio of charges on C2, C4. This question is similar to the question in NEET 2026. ఇదే కదా అందరూ. ఎస్, సో ఇది NEET 2026 క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది. సార్ మై సిలబస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ బై 15 June. Are there any marathons from 15th June? Yes, 100% ra. Actual marathons are starting from 15th of June only. Okay, we are just doing the part marathons ra idi mottame. Actual marathons ante full one day physics marathon, full one day chemistry marathon, full one day bio marathon starting from the Monday itself. Okay, last week lo meeku full marathons unnai. Okay, I hope you understand that. Yes, andaru. Sir, let us start this question itself. A network of 4 capacitors of capacity, is it visible? Ee question visible ami andariki? Yes. Okay, okasari zoom kuda cheddam ra. Okay, yes, so there should not be any complaint from your side. Ade sir, question visible ledu sir, mari enduku adugutaru sir? Are chudra, a network of 4 capacitors of capacitance C1C, C2 2C, C3 3C, C4 4C are connected. Okay, C1C, 2C, 3C, 4C idi connected to the battery of voltage V. So ఇది battery of voltage V, the capacitors, the network, ఇది first capacitance, అది second capacitance, ఇది third capacitance, అది fourth capacitance. ఇదే కదా. మరి values చెప్పండి. starting from C1 కదా. సో ఇది C, అది 2C, this is 3C and this is 4C. capacitances value కూడా ఇచ్చాడు. Okay, now you need to calculate the ratio of charges on C2 to C4, C2 to C4, 2C to 4C. ఇదే కదా అందరూ. ఆ కోసమే you need to understand the potential differences. Okay, so ఈ point of time లో you assume that the potential difference over here is V2 across 4C, అలాగే V1 across 2C. మరి మీకు charge ratios కావాలి కదా. సో Q2 by Q4 is equals to V1 multiplied by 2C divided by V2 multiplied by 4C. Okay, so Q2 divided by Q4 value కావాలంటే 2C 4C gone, ఇది V1 divided by 2 times of V2 వస్తుంది. But if you want to calculate V1 and V2 values, చూడండి, it is absolutely clear that ఇదే వోల్టేజ్ V కదరా, మొత్తం వైర్స్ ఉన్నప్పుడు V2 వాల్యూ V వచ్చింది. సో V2 వాల్యూ is already equals to V. That means Q2 divided by Q4 value is equals to V1 divided by 2V. ఇప్పుడు V1 వాల్యూ మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఆ కోసమే you need to find the net capacitance, దాని తర్వాత చార్జెస్ తర్వాత you can go for the
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇదే కదా అందరూ. మరి నెట్ కెపాసిటెన్స్ చెప్పండి రా. ఈ మూడుని చూడండి, దే ఆర్ ఇన్ ద సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సే 1/C net is equals to 1/C plus 1/2C plus 1/3C. 1/C బయటికి తీసుకోండి, 1 plus 1/2 plus 1/3. ఇదే కదా అందరూ. అయితే 1/C ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 6తోనే మల్టిప్లై చేయండి. 6 హియర్ ప్లస్ 3 9, 9 plus 2 11, 11 divided by 6. అదే అంటే C net వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇది 6C divided by 11 వచ్చింది. నెట్ కెపాసిటెన్స్ కదా, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ ఇన్ ఇట్ 4C. అదే సో 4C ప్లస్ 6C/11 అంటే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50C/11. కరెక్టా లేదా? సో 6 ప్లస్ 44 కదా. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50C/11. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ కెపాసిటెన్స్. మరి మీకు ఛార్జ్ కావాలంటే Q వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి అందరూ. ఓకే, it should not be confusing. I don't know if you are understanding it or not, కానీ I don't want to make it very difficult రా. ఓకే సరే అందరూ, Q వాల్యూ కావాలి కదా మీకు. సో Q వాల్యూ మీకు కావాలంటే ఒక పని చేయండి. ఓకే, సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నా చూడండి అందరూ. సో హియర్ యువర్ Q వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ఇంటూ V. సో C net అంటే ఇది 50C divided by 11 multiplied by V. ఓకే, అంటే ఇది 50CV divided by 11 వచ్చింది టోటల్ ఛార్జ్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ నుంచి టోటల్ ఛార్జ్ Q is flowing. ఓకే, ఆ కేసులో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఏదైనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ అక్రాస్ దిస్ ఎండ్. అందరూ చెప్పండి వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. ఇదిగో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q రా, ఇక్కడ కూడా ఛార్జ్ ప్లస్ Q అవ్వాలి. హియర్ ఆల్సో ప్లస్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q షుడ్ బి దేర్. Okay, here the charge plus Q dash will be there. It may vary accordingly. మరి మీకు Q is to Q dash value చెప్పాలి. ఆ కోసమే when you talk about Q is to Q dash value, potential difference across the three should be same. అంటే ఏంట్రా, 4C multiplied by Q dash. Okay, potential difference కదా. Yes, so Q dash divided by 4C should be equals to Q divided by all of the capacitance. అంటే ఇది 6C/11 ఉండాలి. As simple as that. CC కూడా gone. మరి మీకు ఈజీగా Q వాల్యూ is equals to Q dash multiplied by 6/44 కదా. Yes, this will be the value. అంటే 3 divided by 22 times of Q dash. Okay, Q వాల్యూ వచ్చింది మీ దగ్గర. సో Q వాల్యూ you have got it, that is equals to 3/22 into Q dash. Q dash వాల్యూ చూడండి, it is simply equals to 4CV రా. సో ఇది 4, అది 22 అంటే 11, సో అప్రాక్సిమేట్లీ 6/11 CV వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q అందరూ. ఒకసారి మీ దగ్గర Q వాల్యూ వచ్చిందంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. మరి చెప్పండి. ఓకే, యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. సరే, సో ఇది 6C/11 వచ్చింది కదా, Q వాల్యూ వచ్చింది 6C/11. అలాగే యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ 2C. మరి ఏం కావాలి మీకు? 6 divided by 11 CV హోల్ డివైడెడ్ బై ఏంట్రా ఇది, what is it? So C into V, that's it. Okay, 6/11 kada, correct or not correct? So 3/22, 3/22 kada. Yes. Hey, give me a minute. Okay, nimisham agandi. Are we doing mistake? Are we doing some mistake? Yes, let me do it on my own level. Andaru dan tarvata I will explain to you. Sir, 4 capacitance C2, C3, C4. The ratio of charges on C2 and C4 కావాలి కదా. సో చార్జెస్ C2, C4 కోసమే ఇదిగో. సో Q4 వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు C4 into V అంటే 4CV. ఓకే, 4CV. బట్ యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆన్ దిస్ చార్జ్ రా, చెప్పండి. సో ఇది C, అది 2C, అది 3C కదా. ఐఎమ్ సారీ, ఎస్, 2C, 2C, 3C. So if you add them together, charges should be same. Okay, charges should be same ante 1/2 plus 1/3. Okay, so ఇది 5/6 plus 11/6 ఉండాలి కదా. Yes, so 11C/6, 11/C into 6, correct only. Okay, 6C/11. So 1/C net is equals to 1/C plus 1/2C plus 1/3C. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 5/6, 11/6. సో 11/6C అంటే 6C divided by 11. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C net. ఓకే, వన్స్ యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C net అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దాట్. అంటే ఈ మొత్తంకి ప్లేస్లో ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ రాసుకోండి, దాట్ బికమ్స్ 6C divided by 11. ఇదే కదా. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ V itself, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దాట్ ఓన్లీ. సో Q is equals to C into V ఉండాలి. అంటే 6C divided by 11
C2 C4 kada, yes, so 6C by 11 divided by 4 ravali, that's it. Okay, 6C by 11 divided by 4 ante idi 3C divided by 2, so 3C divided by 22, 3 by 22 actually, so 3 by 22 should be the answer. Sare andaru chuddam. Okay, yes, 3 by 22 is the answer. చేయొచ్చు కదరా, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వేస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ దిస్. వోల్టేజ్ V, అది 4C, ఇది 2C, ఇది C, అది 3C. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాల్కులేట్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈ మూడోటికి ప్లేస్లో ఒక సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? 6/11C. అదే ఏంటి సార్ అది? 6C divided by 11. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఇది 4C కదరా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ 4C. దాట్స్ ఇట్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ రా, ఇది ప్యారలల్ కదా, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఉంటుంది. అదే, సో ఇది Q2, అది Q4 వాల్యూ అందరూ. సో Q is equals to C into V, అంటే Q2 is equals to C2 multiplied by V. Q4 వాల్యూ is equals to C4 multiplied by V. అదే రేషియో తీసుకోండి, V gone, అంటే Q2 divided by Q4 వాల్యూ కావాలంటే C2 వాల్యూ ఏంట్రా, ఇది 6C by 11 హోల్ డివైడెడ్ బై C4 వాల్యూ అంటే 4C. CC కూడా gone, ఇది 6 divided by 11 whole divided by 4, ఇది 2 3s are 6, ఇది 2 2s are 4, అంటే 3 divided by 11 into 2, that means 3 by 22 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. Yes, for the next question itself, 3 capacitors, each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance 6 microfarad. This can be done. Trial and error method చేయొచ్చు కదా. అలాగే this question also we have completed. చూడండి, already we have completed this question. C up to C1 volt then connected in uncharged capacitor C2. Final potential difference across each. Already solved రా. ఇదిగో we have already solved this question. అందరూ అరే ఎక్కడా రా ఇది? Yes, this is the question. Okay, ఇది కూడా అది కూడా same question. Okay, yes, done with this page kada. Yes, let me just zoom it out so that you all can get the idea of this case. Sir, the effective capacitances of two capacitors are 3 and 16 microfarad when they are connected in series and parallel respectively. Then the capacitance of the two capacitors is dash. So when they are in series, 3 microfarad is the answer. When they are in parallel, 16 microfarad is answer. Parallel unte gani directly, I did not complete my syllabus until May 3rd. I feel depressed. I was unable to study, but this time I am confident. Thank you so much, Ra. Thank you so much. Okay, it actually means a lot, you know. So when we read these type of comments, ante motivation vastundi deentu lopal nunchi ade. So whatever you do, make sure that the resultant in the parallel is going 60. Ante add them 16 avvali. Okay, add chesinappudu 16 avvali, కానీ series kosame 3 avvali అందరూ. సో సిరీస్ కోసమే 3 అవ్వాలి. చూడండి, యూ క్యాన్ జస్ట్ గో విత్ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. 3 కోసమే 12 into 4 కదరా, C1 C2 by C1 plus C2 should be equals to 3. సో 12 into 4 divided by 12 plus 4 చేసి చెప్పండి. సో ఇది 12 4s are 48 divided by 16 కదా, ఇది 3 microfarad వచ్చింది. సో ఫర్ దిస్ కాంబినేషన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఆన్సర్. ఎక్స్పెరిమెంట్ తో చెప్తున్నాను. Okay, our answer is option C, it's B itself. Okay, next question. Andaru next question kosame chudandi, the magnitude of magnetic field at the center of hexagon. Are magnetism ra idi. Okay, hey. Magnetism chapter kada, did we finish it? Yes. Right, done, almost done. Okay, the capacitor chapter also completed. Mar cheppandi, if I am forgetting something, please remind me that. కానీ ఇప్పుడు let us start with the next chapter. అందరూ, the name of the chapter is going to be the magnetism లేదా magnetic effects of electric current. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్. స్టూడెంట్స్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ? ఇది 9 8 10 వరకు చూద్దాం. ఓకే, magnetism 3 chapters completed in a single session. అందరూ రైట్? నాట్ రైట్ సార్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బొమ్మాలి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరే, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us కంటిన్యూ ద డిస్కషన్. మ్యాగ్నెటిజం రా, మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంటి సార్? Hey, we did not finish electrostatics kada. Electrostatics is remaining. No, we don't have time for break. So if I take the break ante the discussion will extend till 11:10 something like that. EMI kada idi. So this one will be EMI. When a proton released, adi kuda EMI only. I did not include the
electrostatics kada. Is there electrostatics in the PDF? Magnetic flux through a closed surface 0. Okay. Okay, ledura, ledu. Okay, I think we will just continue with the electrostatic part itself. Right. Yes. Magnetism. Andaru. So when you talk about the magnetism part, students, చెప్పండి. We first talk about a wire. Okay, wire లేదా current రా, current flowing through a wire. అయితే ఒక పని చేయండి. Okay, so there was this wire. Actually, ఇది finite wire. Okay, ఈ వైర్ నుంచి there is this current I that is flowing. అందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది I current తీసుకోండి. Okay, but when the current was flowing రా, ఈ వైర్ దగ్గర ఒక magnetic needle పెట్టారు scientists. Okay, after putting a magnetic needle, it got deflected actually. అంటే ఏంట్రా అంటే మీ దగ్గర ఒక నార్మల్ వైర్, ఈ వైర్ నుంచి ఒక నార్మల్ కరెంట్ ఫ్లో చేసినప్పుడు ఈ వైర్కి సరౌండింగ్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అదే that was a statement. ఇది చాలా షాకింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్మెంట్. అంటే మూవింగ్ చార్జ్ రా, చార్జ్ కదా, ద కరెంట్ అంటే చార్జ్ ఓన్లీ. ఓకే, what did you say? అరే లేదురా, లేదు ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ ప్రియాంక, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఎస్, అయితే చూడండి అందరూ. సో వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ కరెంట్ త్రూ ద వైర్, ఓకే, ఒక వైర్ నుంచి మీ దగ్గర ఒక కరెంట్ ఉంటే కానీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లెట్ us see. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఐ త్రూ అ వైర్, ఇట్ క్రియేటెడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అర్థం చేయడానికి వీ హ్యావ్ అ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? దట్ ఫార్ములా ఈస్ గివెన్ బై Biot-Savart law. అందరూ ఫార్ములా ఏంటిది? Biot-Savart law gives us the name of that formula. అదే. Okay, so this is a very colorful pen. What is it? It is the Biot-Savart law. Actually, it's a very important formula. Important ante it's a marvelous formula. సరే, ఫార్ములా అంటే ఏంటి చూడండి. యూ టేక్ అ స్మాల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ వైర్. ఈ చిన్న లెంత్ డిఎల్ బార్ అనుకోండి. ఓకే, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్ షుడ్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓన్లీ. అయితే ఆ కేసులో దిస్ చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, ఈ చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి బార్. ఓకే, యూ వాంట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ వైర్. లెట్ us say you want that magnetic field at this point P. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ రా, ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ టు బి ఆర్ బార్. అర్థమైంది అందరికీ? సిచ్యువేషన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఐ అంటే కరెంట్, డిఎల్ అంటే చిన్న లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ రా, ఆర్ బార్ అంటే పొజిషన్ వెక్టర్. అర్థమైంది? మరి ఇప్పుడు డిబి బార్ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్ షుడ్ బి μ0 I డివైడెడ్ బై 4π టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఇది ఆర్ బార్ డివైడెడ్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఉండాలి. Okay, so this is the formula given by Biot-Savart, okay, to find the magnetic field. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాకి అప్లికేషన్స్ లేదా we use this formula for finding the magnetic field due to a finite wire. Okay, yes, so ఇది ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం చేయాలి. నాట్ దేర్ ఫర్ యూ, స్కిప్ చేయండి ఈ మొత్తం పార్ట్ని. రిజల్ట్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ద రిజల్ట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అ వైర్ రా, ఈ వైర్ నుంచి ఒక సర్టన్ డిస్టెన్స్ డి పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. సో యూ జాయిన్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ దిస్ వైర్. సో ఫస్ట్ ఎండ్ అంటే యాంగిల్ ఆల్ఫా, సెకండ్ ఎండ్ అంటే యాంగిల్ బీటా. ఓకే, ఫస్ట్ ఎండ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా, సెకండ్ ఎండ్ అంటే యాంగిల్ బీటా. డి ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్. అందరూ డి అంటే ఏంట్రా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్ అండ్ ద పాయింట్ పి. ఇదే కదా? అరే ఎస్, డి ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వైర్ అండ్ ద పాయింట్ పి. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ గురించి మాట్లాడితే ఇదే μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd మల్టిప్లైడ్ బై ఇది సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ దిస్ షుడ్ బి సైన్ ఆఫ్ బీటా. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. When you are writing this formula, the directions are already covered. Okay, directions are already covered. So don't try to take the negative and positive directions of angles. ఇది ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ గురించి రావాలంటే ఇది μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ బీటా వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డైవ్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ రా, డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే నేను మీకు కొంచెం హోంవర్క్ ఇస్తున్నా, మీకు కావాలంటే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు.
ఓకే, సో ఇదే సేమ్ వాల్యూ అనుకోండి. ఓకే, డూ వీ నీడ్ ద కరెంట్ వాల్యూ సింపుల్ వే ఆర్ కాంప్లెక్స్ వే? ఐ అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ రా, అందరు చూడండి. సో ఈ పాయింట్ అంటే ఇట్ ఈజ్ అట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ డి ఓన్లీ. ఓకే, డి ఓన్లీ, డిస్టెన్స్ అంటే డి ఓన్లీ. ఎస్, సో ఈ డిస్టెన్స్ డి అనుకోండి. అలాగే యాంగిల్స్ చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా అండ్ ద సెకండ్ యాంగిల్ ఈజ్ బీటా. ఓకే, ఇది పెద్ద యాంగిల్ బీటా అనుకోండి. మరి చెప్పండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద వైర్. ఓకే, అలాగే ఈజ్ ఆల్ క్లియర్. డిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చాను కదా నేను. ఎస్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ ద డిస్టెన్సెస్ ఆల్సో. సో డిస్టెన్స్ డి అనుకోండి, కరెంట్ ఐ, యాంగిల్ ఆల్ఫా, యాంగిల్ బీటా ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ కన్ఫ్యూజింగ్. Okay, let us take the normal colors only. Okay, let us talk about the second case. Andaru, so in the second case, this is a wire. E wire wala, you need to find the magnetic field at the given distance. Okay, so let us just extend this much, or should I just take this point over here? E point panna chuddam. Okay, yes. The same current I that is flowing. You can call this angle to be alpha. Alage, you can call the second angle over here to be beta. This JEE questions ra, not required for you all. Okay, but if you are interested, you can find that. Okay, this is distance d anukondi andaru, and then you can talk about the magnetic fields. Mari second case lo, both are in the upward direction kada, both are in the upwards, both are in the downwards. Sir, anyways, done with the discussion. Next part, ఇప్పుడు application of Biot-Savart law. Okay, I need to talk about the application of Biot-Savart law. అందరూ ఇది application of Biot-Savart law. అయితే వేరే వేరే డయాగ్రామ్స్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిస్కస్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎస్ ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. So ఇది infinite current carrying wire, first application. Okay, B bar magnetic field, it is due to the infinite current carrying wire. Infinite current carrying wire. చెప్పండి అందరు, ఫార్ములా ఏంట్రా? ఆ కేసులో ఆల్ఫా 1 కూడా 90 degrees, ఆల్ఫా 2 ఈజ్ ఆల్సో 90 degrees. ఇదే కదా? ఎస్, అంటే ఇన్ దట్ సినారియో కరెంట్ ఐ అనుకోండి, ఈ వైర్ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్టెన్స్ డి పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4πd మల్టీప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ బీటా. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆల్ఫా బీటా రెండు కూడా 90 degrees ఉన్నాయి. అంటే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4πd మల్టీప్లైడ్ బై సైన్ 91. అదే, సో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 2πd. సో దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ రా, కానీ డైరెక్షన్ ఎక్కడ రా? వేర్ ఇస్ ద డైరెక్షన్? డైరెక్షన్ కోసమే ఇదే యువర్ Biot-Savart law విల్ ఓన్లీ బీ హెల్పింగ్ యూ. చూడండి అందరూ, సో మీకు డైరెక్షన్ కావాలి కదా. సో డైరెక్షన్ కోసమే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి బార్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 4πr3. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చూడాలి. సో యూ నీడ్ టు సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం. చూడండి, డిఎల్ బార్ పైన ఉంటుంది, ఆర్ బార్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, క్రాస్ యువర్ ఫింగర్స్. ఇది తంబ డైరెక్షన్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ కదా. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడితే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, you have two cases. అంటే you have a simple wire, అలాగే you have a current carrying loop. Okay, ఇదే, this is your second case. అంటే this will become your current carrying loop. అందరూ చెప్పండి. So in both the cases you need to talk about the magnetic field కదా. So when you have a wire, take your thumb in the direction of current. Okay, మీ thumb current కి డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. మరి ఫింగర్స్ ని కర్ల్ చేయండి, as simple as that. సో మీరు కర్ల్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కదా. అంటే ఇదే లేదురా. ఓకే, సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ లో కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. మరి మీరు డైరెక్షన్ చాలా 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 జాగ్రత్తగా అర్థం చేయాలి. ఓకే 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 ఓకే, డన్. సో దిస్ ఇస్ అ డైరెక్షన్ డ్యూ టు అ స్ట్రైట్ వైర్.
అలాగే ఒక లూప్ వల్ల ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. అందరు చూడండి, మరి ఏం చేయాలి? ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ క్యారింగ్ రా, ఓకే, అంటే లోపల నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లెఫ్ట్, బయటికి నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద రైట్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఎస్, అంటే ఆ కేసులో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ పాయింటింగ్ స్ట్రేట్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్. అందరూ అయితే ఇదే, దిస్ బికమ్స్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Okay, this becomes your magnetic field lines. Okay, so these are your magnetic field lines. Alage, it becomes something like this. Okay, becomes something like this, becomes something like this, and so on and so forth. Okay, so this is the direction of so on so forth. Ardham cheyandi. Okay, yes. So the direction of the magnetic field is in the vertically upward direction. So it forms actually a loop. Okay, ఇది కూడా పైనకి ఉండాలి. It should go up, it should come down, it should come down. That's it. So this is the direction of magnetic field. Okay, I hope you understood this. Okay. Yes, so ఇప్పుడు the second application రా, second application అంటే ఏంట్రా? Due to a semi-infinite wire. Okay, in the second case we will be talking about the magnetic field due to a semi-infinite wire. అందరూ రైట్. సో సెకండ్ కేసులో magnetic field due to a semi-infinite wire. అరే ఏంట్రా? ఎస్, ఓకే, ఇది magnetic field B bar due to semi-infinite wire. ఆ కేసులో కూడా యూ షుడ్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ వెరీ వెల్. సెమీ-ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కదా అంటే ఇదే. సో ఇట్ షుడ్ బి ఫైనైట్ అట్ వన్ ఎండ్, అలాగే ఇన్ఫైనైట్ అట్ ద అదర్ ఎండ్. ఆ కేసులో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ అంటే డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, కరెంట్ I రా. ఓకే, సో ద కరెంట్ గోస్ I. ఇట్ షుడ్ కమ్ లైక్ దిస్. సో ద కరెంట్ ఈజ్ I అంటే చెప్పండి అందరూ, ఆ కేసులో యువర్ θ1 వాల్యూ ఇస్ 0, θ2 వాల్యూ ఇస్ 90 డిగ్రీ. ఇదే కదా? లేదా ఆల్ఫా వాల్యూ 0, బీటా వాల్యూ 90 డిగ్రీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్ బై μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ బీటా. అర్థమైంది అందరికీ? సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా రావాలి కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. మరి μ0 I డివైడెడ్ బై 4πd మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆల్ఫా రా. ఆల్ఫా వాల్యూ 0 ఉంటుంది, అయితే సైన్ ఆల్ఫా 0, beta value 90 degree, sign also already considered. Okay, don't say sir it is going in the clockwise direction, therefore it should be negative angle. Radu, it has already been covered in the angle derivation itself. So ఇది magnetic field value రా, అంటే magnetic field B is given as μ0 I divided by 4πd itself. Okay, so full infinite wire కోసమే μ0 I by 2πd, semi infinite wire కోసమే μ0 I by 4πd ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? అలాగే now we will be talking about certain aspects రా. certain aspects అంటే ఏంటి చూడండి. సో ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు రింగ్. ఓకే, ఎస్. సో థర్డ్ కేస్లో we will be talking about the magnetic field B bar due to an arc of the circle. Due to what sir? Due to the arc of the circle. ఇదే కదా? ఎస్. సో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూద్దాం ఆ కేసులో. సో ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఇట్ షుడ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా? ఎస్. సో రేడియస్ r అనుకోండి, ద సెంట్రల్ యాంగిల్ బికమ్స్ θ. Okay, yes, this angle becomes theta, there is this current I that is flowing, radius is r, ఇది కూడా radius r అనుకోండి. Okay, again as I have told you, మీకు డైరెక్షన్ కావాలంటే మీ 4 ఫింగర్స్ని రొటేట్ చేయండి కరెంట్కి డైరెక్షన్లో, మీ థంబ్కి డైరెక్షన్ అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ పాయింట్ చేస్తుంది. అదే కదా? ఎస్. hey డూయింగ్ సంథింగ్. ఎస్, అందరూ done with the direction కదా. మరి వాల్యూ కావాలంటే యూ సింప్లీ సే దట్ యువర్ B is equals to μ0 I into theta divided by 4πr సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. మరి ఈ మొత్తం కన్సెప్ట్కి అప్లికేషన్ పార్ట్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే సెమీ సర్కిల్ అండ్ కంప్లీట్ సర్కిల్ రా. ఓకే, సెకండ్ కేస్లో ఇదే పార్ట్ నెంబర్ 4 రా, దట్ ఈస్ డ్యూ టు అ సెమీ సర్కిల్. ఓకే, డ్యూ టు వాట్? డ్యూ టు అ సెమీ సర్కిల్. సెమీ సర్కిల్ ఉంటే కానీ యువర్ యాంగిల్, సెంట్రల్ యాంగిల్ షుడ్ బికమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 అంటే పై. ఓకే, ఎస్, ఎగ్జాక్ట్గా 180 డిగ్రీ యాంగిల్ ఉండాలి. ఎస్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండింగ్ అట్ దిస్, సో ఇట్ ఈస్ యువర్ సెమీ సర్కిల్ కదా. ఎస్, ఏం చెప్పాలి చెప్పు. వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టెల్?
ఇది center of the circle, this angle becomes theta is equals to pi, substitute this value, magnetic field, అదే current కూడా ఉండాలిరా, it should be there. So radius r అనుకోండి, current I is flowing. Magnetic field value అంటే ఇది mu naught I into theta divided by 4 pi r, substitute చేయండి. Magnetic field B is equals to mu naught I theta value pi, substitute చేయాలి, divided by 4 pi r, substitute చేయండి, pi gone, and the magnetic field is given by mu naught I divided by 4 times of r, r అంటే radius of this loop. అలాగే లాస్ట్ కేసులో you are having a full circle కోసమే theta value 2 pi రావాలి, as simple as this. మరి full circle కోసమే question number 5, అరే point number 5. So this is for a full circle, ఇదే కదా అందరు. So full circle కోసమే your angle theta should be equals to 2 pi, substitute this value, magnetic field B is equals to mu naught I theta divided by 4 pi r, substitute all the values. So mu naught I multiplied by theta value 2 pi ఉంటుంది, divided by 4 pi r, substitute this value, magnetic field B is equals to mu naught I divided by 2r. Okay, I hope it is clear. Okay, yes, చెప్పండి. Yes, mu naught I by 2r. Pi రాదు ప్రియాంక, it should not be 4 pi r, it should just be 4r, and that should just be 2r. Okay, yes, next case ra, is it anything left? I think everything is completed kada. Yes sir, రేపు క్లాస్లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు? So we will complete electrostatics, EMI and AC. That's it. Okay, 3 chapters. Electrostatics, EMI and AC. Finished. Okay. Right. Done? Not done. And then I hope everything is clear. Okay. First frost now. Current electricity when are completed ra, ఇదే ఈ సెషన్ లో కంప్లీట్ చేశాను కదా. How much times you want me to cover the current electricity chapter? Okay, see from the beginning, first chapter only. Okay, ఈ సెషన్ కి బిగినింగ్ లో I have completed your current electricity chapter. Okay, done? Not done? Arey, it's okay. Don't take it extremely seriously. Okay, right. చెప్పండి. What is the time? 9:27. Half an hour kada. So possible అయితే we will finish it in the half an hour. లేదా the AC is not working, I feel so. సరే అందరు okay, solenoid, very good Priyanka, very good. Yes, so magnetic field due to solenoid. Okay, the next case under ఇది magnetic field due to solenoid. Solenoid అంటే ఏంట్రా? It's actually turn number of turns. ఇదే కదా. So what do you mean by a solenoid? ఇదే కదరా? Correct only? Not correct. I'm actually I'm tired of drawing these diagrams ra. Okay, మీరు అర్థం చేసుకోండి. Okay, each and every time I cannot draw all these diagrams. అయితే అర్థం చేసుకోండి. Okay, copy it, paste it. Okay, మరి copy it and then paste it, and then copy it and then paste it, and then copy it and then paste it. Hey, ఏంట్రా ఇది? These 5. మరి copy them, paste them. అదే కదా, copy them, paste them. That's it. Okay, so this is your solenoid. Visualizing. అదే potatoes are the best. I hate potatoes. Full calorie food అది.
Okay, usually I don't eat potatoes at all. Sir, andaru. So if this is the current, direction of current is this. Okay, going inside, and it should go and come outside something like this. Correct only. Yes, so this is your direction of current. Can you visualize the current direction in there? Yes. Yes. So that over there is the direction of the current itself. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ కావాలంటే you can visualize the direction of magnetic field something like this. Okay, these are your magnetic field lines. Okay, and so on and so forth. Visualize it. Okay, magnetic field inside the solenoid. B value ra, ఇది mu naught Ni divided by mu naught Ni only ra. Okay, what is N sir? N అంటే ఇప్పుడు చూడండి. So let us say the total length of the solenoid capital L. అలాగే the total number of turns is equals to capital N. అయితే ఈ ఫార్ములాలో your small n value is equals to, therefore your magnetic field is equals to mu naught capital Ni divided by capital L కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, that's it. Next part ra. Done? Okay, చూడండి అందరూ. So you can take these questions. So magnitude of magnetic field at the center of a hexagonal shape. ఇది JE question. This is actually a JE question. అందరూ చూడండి, ఫార్మాట్ చూసి చెప్పొచ్చు కదా. JE question. మరి చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. సార్ ఈ 4 days సెషన్లో మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తారా? 100% రా, 100% we will cover it. Okay, అరే ఇట్స్ టూ హాట్ రా. సరే, ఐ థింక్ ఐ మైట్ నీడ్ టు. ఎస్, మరి చెప్పండి అందరూ. ఎస్, ఫర్ సమ్ టైమ్ లెట్ us just take the session from the class itself. Okay. Yes. Please respond. Okay, magnitude of magnetic field కావాలిరా at the center of a hexagonal coil. Okay, అంటే ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద హెక్సాగోనల్ కాయిల్. ఓకే, సైడ్ 10 centimeter 50 turns ఆర్ దేర్. ఓకే, అండ్ ద కరెంట్ ఐ ఇస్ దేర్. అదే అయితే ఒక హెక్సాగోనల్ కాయిల్ డ్రా చేద్దాం అందరూ. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఆర్ నాట్, బట్ ఇదే, దిస్ ఈస్ ద హెక్సాగోనల్ కాయిల్. ఏంట్రా అది? ఎస్, అరే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డ్రా రా. చాలా చాలా కష్టం ఇది, నిజమే. So I used to get confused a lot for benzene. Benzene kosame I became extremely, what would you call it? Sir, hey, focus here itself. Okay, and you just visualize it. Hey, what happened to the screen? Yes, aithe this is your diagram. ఓకే, ఇది సెంటర్ పాయింట్ అందరూ. సెంటర్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ అ డైగ్రామ్. డైగ్రామ్ అంటే ఏంట్రా? సైడ్ లెంత్ ఎల్ అనుకోండి, ఇది కూడా ఎల్, అది కూడా ఎల్. వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, సైడ్ 10 centimeter. ఓకే, లెట్ us substitute the values later on. ఇది కూడా ఎల్, అది కూడా ఎల్ అంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ జాయిన్ ద ఎండ్స్ రైట్, ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటే కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాంగిల్ బికమ్స్ 60 degrees. 60 degrees అంటే దాట్ యాంగిల్ ఆల్సో 30, దిస్ యాంగిల్ ఆల్సో 30. సో ఇదే ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ angles look something like this. ఇది 30 degree, అది కూడా 30 degree ఉండాలి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి ఫార్ములా చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ రా, ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్. చెప్పండి, బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I divided by 4 pi. ఎప్పుడు డి అంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా రా. చెప్పండి అందరు, వాట్ షుడ్ ఐ సే? ఇది కూడా లెంత్ ఎల్ కదా, కానీ ఇది సైన్ 60 degrees అంటే √3/2 into L వచ్చింది. మల్టిప్లైడ్ బై ఇది సైన్ 30, సైన్ 30, 2 times సైన్ 30 కదా. సో ఇది 1 మాత్రమే ఉండాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే 2 1s are 2, 2 2s are 4, గాన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి mu naught I divided by 2 pi √3 multiplied by length L. ఓకే ఓకే ఓకే, mu naught I by pi కదా. సో mu naught I divided by pi అంటే it should be mu naught I divided by pi multiplied by 1/2 √3 L. That's it.
Okay, 10 centimeters kada. Okay, so this is due to one coil ra, 50 turns unnai kada, so multiply with 50 for 50 turns. Ade mari final answer cheppalante it should just be equals to 50 divided by 2 root 3 multiplied by L ante 0.1 ante approximate ga 500 divided by 2 root 3 ide. So ఇది 250 by root 3 ఉండాలిరా. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా. ఎస్, సో ఇది 250 డివైడెడ్ బై రూట్ 3. రూట్ 3 by 2L అదే ఇంటూ 6 కూడా రావాలిరా. ఓకే, ఐమ్ సారీ ఇంటూ 6 is also there. ఓకే, బికాస్ 6 sides are there కదా. ఎస్, అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. సో 6 అంటే ఒక పని చేద్దాం. ఇది రూట్ 3 multiplied by root 3 multiplied by 2 రావాలి కదా. సో root 3 gone. సో అంటే it should become 500 root 3 రా. That's it. Okay, done కదా. Yes, I hope you are understanding everybody. Please చెప్పండి ఆన్సర్ నాకు. ఇవ్వడరా. Yes, next question అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇదే తీసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. చాలా 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 కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బి అటెంప్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. మరి చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎస్, చెప్పండి అందరూ. Hey, take it as a homework question. Okay, sorry, next part పై వెళ్దాం. Okay, let us directly see the concept itself. అందరూ, all these questions we have already solved it. Okay, solenoid కూడా అయిపోయింది. Okay, magnetic field unit Tesla is there. Okay, we have already discussed that also. Now let us talk about force on a charge moving in a magnetic field. Okay, the next topic ఏంటంటే force on a moving charge in a magnetic field. That's it. అర్థమైంది అందరికీ. Force on a moving charge calculate చేయాలి. So let us visualize that you have a magnetic field. So this is your magnetic field B bar into the plane. Okay, the magnetic field B bar is into the plane. అలాగే ఈ magnetic field లో you are having a charged particle రా. So this is the charged particle value. Charged particle Q అనుకోండి అందరూ. Should I first draw the circle because it will be performing a circular motion? Then we will talk about the discussion itself. అందరూ చూడండి. Yes, so if this is a charged particle, let us say the value of the charge is Q itself. Okay, ఇది charge value Q అనుకోండి. ఇది center of the circle. What will happen, sir? చెప్పండి. So first of all, if the force value మీకు కావాలి కదా. Yes, magnetic field B charge Q, అలాగే ఈ charge దగ్గర speed కూడా ఉండాలి. There should also be a speed V to this charge. ఇప్పుడు if these conditions are satisfying అంటే it will experience a force F is equals to Q into in bracket V bar cross B bar. అర్థమైంది అందరికీ. అదే, సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. మీకు కావాలంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీస్లో Q V B sin theta కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ అందరూ. ఇప్పుడు let us say if this charge has mass m and the radius, it is moving in a circular motion. Okay, usually it always performs circular motion ra. Okay, it always performs circular motion itself. అయితే ఫర్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సార్ ఎలా, ఎందుకంటే చూడండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ ఫర్ దాట్. మీరు విజువలైజ్ చేయండి. V bar cross B bar కి డైరెక్షన్ always directed towards the center, force directed towards the center అంటే circular centripetal force, and if there is centripetal force అంటే there will be circular motion. Okay, yes, అయితే ఈ circular motion కోసమే you need to talk about your centripetal force, and that is nothing but the magnetic force itself. So centripetal force అంటే mv square divided by r ఉండాలి. అలాగే magnetic force is nothing but Q into V into B. V gone.
అలాగే ఇక్కడ నుంచి యువర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లేదా సర్క్యులర్ మోషన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి బై క్యూబీ. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అందరూ. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ ఈస్ గివెన్ బై ఎంవి బై క్యూబీ. మరి మీకు స్పీడ్ లేదా టైం పీరియడ్ కావాలంటే టైం పీరియడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2πr డివైడెడ్ బై v. Time period is given as 2πm by qb. Simplify cheyandi. Okay, if you substitute the value of r, 2πm by qb vastayi. Okay, this is the time period of the circular motion. Alage if you want the value of omega, omega is given as v upon r. Okay, v upon r ante that is equals to v upon mv divided by qb. Substitute the values. Omega value is equals to qb divided by m. Okay, yes, so this is the value of omega, time period, radius of curvature. అర్థమైంది అందరికీ. మరి మీకు స్పీడ్, యాంగిల్ లేదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ 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 రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫోర్స్. ఇప్పుడు లెట్ us talk about one more aspect that is usually not talked in your case. Okay, and that aspect is about the magnetic field created by a moving charge. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో magnetic field created by a moving charge. Created by a moving charge. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ చార్జ్ q దట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ v. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక చార్జ్ q ఉంటే కానీ, అండ్ లెట్ us ఆల్సో సే దట్ దిస్ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ v. సో దిస్ ఈస్ యువర్ చార్జ్ q మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ v bar. Okay, so if you want, this charge actually creates the magnetic field around itself. Okay, direction of magnetic field, something like this. Either if you want the magnetic field at this position vector r bar anukondi andaru, you can just extend the Biot-Savart law. Mari the magnetic field can be given as idi mu naught q divided by 4pi multiplied by v bar cross r bar divided by r cube. So this is a magnetic field created by a moving charge around itself. Okay, yes. Ippudu cheppandi andaru. The next topic is about force on a current carrying conductor. Okay, first we will cover the concepts and then we will cover the force on a current carrying conductor, PYQs. Okay, force on a current carrying conductor. Current carrying conductor ide kada. So this is the next concept. అయితే చెప్పండి. సో ఫోర్స్ కావాలి మీకు ఇన్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆఫ్ కోర్స్ 100% మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ పెట్టాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, బీ బార్ అనుకోండి అందరూ. యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ బీ బార్. ఇదే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్. లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ అంటే ఎల్ అనుకోండి. ఓకే, length of this conductor is L bar. Direction of the current ante direction of your length itself. Okay, current I anukondi and moving with a constant velocity v. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో మీకు ఫోర్స్ కావాలంటే F is equals to లేదా F bar కదా. yes, so F bar is equals to I into in bracket L bar cross B bar is the formula for the force. Okay, లేదా if you want to simplify, F is equals to I L B sin theta, it should also be there. Okay, you can also write that formula for the force on a current carrying conductor. ఇదే కదా అందరూ. క్లియరా, నాట్ క్లియరా? మరి ఈ ఫార్ములాలో లెట్ us talk about the abbreviations. Abbreviations అంటే what is the value of I? I అంటే the current through the conductor. Okay, what is the value of B? B అంటే the magnetic field. Okay, external magnetic field కూడా చెప్పొచ్చు. What is the value of L bar? ఇదే, it is nothing but the displacement vector లేదా shortest distance vector between the initial and the final points. Displacement vector between the initial and the final points. Initial and the final end points. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే if you look at the same stuff, okay, same situation ni you look at it from another angle ra. So what would happen if instead of this loop, instead of this wire మనం ఒక లూప్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం జరగాలి? దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే, అయితే దిస్ ఇస్ అ లూప్, వెలాసిటీ v, దీంట్లో కరెంట్ I కూడా ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు B. కానీ ఈ కేసులో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ మాత్రమే 0 ఉంటుంది.
either your force value should be equals to I into L bar cross B bar, but in this case your L bar value is equals to 0 and your force should also be 0 and no force on this loop. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే on the loop there is no force. Okay, as long as the loop is concerned, force అంటే రాదు. Okay, సో లూప్ పైన ఫోర్స్ రాదు, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే 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 అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ కోసమే దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ ఆన్ ద లూప్. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్. ఓకే, ఫోర్స్ ఇస్ జీరో. బట్ టార్క్ విల్ బి దేర్ కదా, అందరు చెప్పండి. బట్ దేర్ విల్ బి టార్క్, 100% టార్క్ విల్ బి దేర్. మరి టార్క్ కోసమే ఫార్ములా ఏంటి అది చూడాలి. ఓకే, లూప్ అంటే రాదు, బట్ దెర్ విల్ బి టార్క్, ఖచ్చితంగా టార్క్ రావాలి. ఓకే, దెర్ విల్ బి అ టార్క్. అదే, సో ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద టార్క్ ఆన్ అ లూప్, కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్ రా, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్, ఈ లూప్ని ఒక కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే you give it a little push ra, push ante chinna rotation cheyandi. So if you do a very small amount of rotation on this loop, yes, something like this. Ade, okay, so idi rotation ayindi kada. అంటే దిస్ యాంగిల్ రా, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రొటేటెడ్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై ద యాంగిల్ థీటా. ఆ కేసులో యువర్ టార్క్ రా, టౌ బార్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎం బార్ క్రాస్ బి బార్, లేదా టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంబి సైన్ థీటా. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ ఎమ్ సార్? ఎమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఎం బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఏరియా ఏ బార్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ లూప్ రా, ఈ లూప్ కోసం ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ లూప్, ఏరియా వెక్టర్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఏరియా కదా. ఎస్, అయితే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ లూప్. అందరూ ఈ లూప్ నుంచి దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, అలాగే ఏరియా వెక్టర్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది? సో ఎం వాల్యూ అంటే ఐ ఇంటూ ఏరియా, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ కేస్. నౌ let us try to understand about the potential energy stored in the loop placed in the magnetic field kada. Yes, the next topic ante idi ఏంటి సార్? అది potential energy. U is equals to simple terms లో ఇదే U is equals to minus m bar dot b bar అందరూ. ఓకే, లేదా మైనస్ mb cos theta కూడా చెప్పవచ్చు. Okay, your potential energy is minus m bar dot b bar, or U value is equals to minus m times of b times of cos theta. So this is a formula for the potential energy. Similarly, if you want to talk about the work done by the external agent, okay, by the external agent in moving the loop, in rotating the loop from angle theta 1, okay, from angle theta 1 to the angle theta 2. So work done కావాలంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఇది చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రా. అంటే వర్క్ డన్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది mb టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ theta 2 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ theta 1 మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ కదా. సో ఇట్స్, I think that is almost sufficient. Okay, one more thing is remaining, moving coil galvanometer. Okay, మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్ కదా, దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ రిమైనింగ్. ఇక్కడే చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer. అందరూ చెప్పండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer కాన్స్టిట్యూషన్ మాత్రమే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer కోసమే యూ హ్యావ్ దీస్ టూ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఇది మ్యాగ్నెట్, అది కూడా మ్యాగ్నెటే ఉంటుంది. ఇట్స్ అ 3-dimensional సిలిండ్రికల్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, అందరూ ఇది 3D సిలిండ్రికల్ మ్యాగ్నెట్ ఉన్నాయి. So it should look something like this. I hope it is clear for each one of you. Okay, something like this ra. Okay, alage this is also 3-dimensional cylindrical magnet. Okay, so on so forth. Okay, so this is the north pole of the magnet, alage this is the south pole of the magnet,
and inside this magnet there is actually a loop ఒక loop ఉన్నాయి. Okay, so ఈ loop లో area A అనుకోండి, అలాగే there are n number of turns for this loop. Okay, so the number of turns అలాగే the area is equals to A. Area of the loop ఎంతరా, ఇది A ఉండాలి. magnetic field రా continuously going through this loop కదా. Yes, so the magnetic field inside this north to south, your magnetic field is B bar. That's it, as simple as this. Mari torque cheppandi andaru. So can I simply say that your torque is equals to m bar cross B bar? Okay, but at each and every single point of time, the angle between magnetic field and the magnetic moment is 90 degree. Endukante the magnetic field is actually there in all curved regions. Okay, yes. So torque value కావాలంటే ఇది NIA into B కూడా చెప్పొచ్చు. So this is the value of torque. Okay, but actually this entire loop is supported by a spring andaru. So spring kada, so spring idigo. So idi circular springs unnai. Okay, so what do the springs do? They actually restore that torque. Ide kada. Yes, so these springs restore the torque andaru. So in your SHM meeku telusu kada, so your torque leda F should be equals to K into X ra, K into X kada. ఈ కేసులో the same torque tau should be equals to C into theta. Okay, అంటే NIAB should be equals to C into theta. మరి ఇక్కడ నుంచి theta value అంటే NI లేదా NBA కదా. Yes, so NBA divided by C multiplied by current I. Okay, so this is the angular deflection. Theta అంటే angular deflection. So this entire setup, ఈ setup కోసమే ఒక నీడల్ ఉంటుందిరా. So if you pass some amount of current through that needle, it will get deflected by some angle theta. ఇదే కదా. Yes, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఈ మొత్తం క్వాంటిటీ రా, you call it as the sensitivity. Okay, what is it, sir? It is nothing but the sensitivity of the galvanometer. అర్థమైంది అందరికీ? That's it. Done with this discussion? Not done with the discussion. సరే, ఇప్పుడు let us do the conversion of this moving coil galvanometer into voltmeter and ammeter కదా. Yes, అందరు చెప్పండి. So you will say that the conversion of the galvanometer into ammeter. అరే రే ఏంటి సార్ అది? Yes, 951 కదా. Yes, conversion of galvanometer into ammeter. అలాగే చెప్పండి, in the conversion of galvanometer into ammeter, what should be done? ఏం చెయ్యాలరా? You attach a shunt resistance. Okay, but what should be the characteristics and position of that shunt resistor? చెప్పండి అందరు. What should be the characteristics and the position of the shunt resistor in case of converting the galvanometer into ammeter? Not visible. Can you see me? Is it everything clear? Yes, I hope it is clear. Andaru, right. అలాగే కన్వర్జన్ ఆఫ్ galvanometer into voltmeter కదా. Yes. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద షంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెండు కేసెస్లో కూడా యూ నీడ్ అ ఎక్స్ట్రా షంట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సరే. సో ఈ కేసులో కండిషన్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ద
very low shunt resistance will be applied. Okay, low shunt resistance should be applied ra. Low shunt resistance kada. Yes. And this should be applied in parallel, okay? In parallel to the galvanometer. Actually, idigo chudandi andaru ee case lo there is something known as your what should I say? Hey, focus here itself, okay? Sir, so in parallel combination, apply cheyali shunt resistor. Ide, so this becomes your galvanometer. Galvanometer ante ee galvanometer దగ్గర కొంచెం internal resistance of galvanometer ఉన్నాయి. Okay, అలాగే whatever current that will pass through this galvanometer, ఇది shunt resistor కదా. I'm sorry. So this should be your shunt resistor. ఇది RS. అర్థమైంది అందరికి? Yes. ఇప్పుడు చూడండి. So if this is your main current రా, low resistance kada, ante maximum current passes through the shunt resistance only. Ante this becomes the shunt resistance. Okay, I'm sorry, RS. Shunt resistance kada, alage this is the current through the resistance and this becomes the current through the galvanometer. Mari potential differences same undali kada, ante IG times of RG should be equals to IR times of RS, shunt resistance. Ide kada. Mari if you want to find the resistance of this galvanometer, the current through this ammeter, you can easily talk about the current ra. So I is equals to IG plus IR. These are the two important formulas. Andaru alage the conversion of galvanometer to voltmeter, high shunt resistance series lo apply cheyali. Ide kada connect cheyali. So this becomes your galvanometer and this is your shunt resistance. Ardhamaindi andariki? As simple as that. So now it completely becomes your voltmeter. Okay, yes. So voltmeter ante entra, that means now you can use this to find the potential difference across any device. Ardhamaindi andariki? So this is external resistance. Okay, yes. So this shunt resistance RS, this becomes the resistance of the galvanometer, this becomes current through the galvanometer, alage this becomes your main current, I mean. Okay. Andaru properties cheppandi ra okasari. What are the properties? Property number 1, high shunt resistance should be applied. High shunt resistance ide kada. Mar cheppandi point number 2 andaru, it should be in the series, okay, in connected in series. Ardhamaindi andariki? Yes. Mari if you want the potential difference across this resistor, so V is equals to current through the galvanometer times of RG plus the resistance of shunt resistor. That's it. So this is the only formula. Okay. So here ikkada me theoretical part of the magnetic effects of electric current ends completely. Ide kada. Are we forgetting something? I don't think we are forgetting anything. So that's all about it andaru. Meeku questions kavalante the questions are here itself. Okay. Possible aithe చెప్పవచ్చు. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, డిఫికల్ట్ అంటే అసలు లేదు. చాలా 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 ఈజీ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో. అండ్ దాట్స్ ఇట్. దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ సెషన్. అందరూ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదా వీ కెన్ సింప్లీ వైండ్ అప్ విత్ ద సెషన్. ఓకే, ఎస్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యాక్చువల్లీ హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ అంటే ముఖ్యంగా వీ హ్యాడ్ 3 chapters. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ 3 of them. Okay. Oh, okay. I'm sorry. Ampere circuit law. I'm sorry. Okay. Force per unit length and ampere circuit law. Sorry. So you should have told me earlier itself. Right. Okay. So the next topic ante idi force per unit length between the wires. Okay. Oka pan cheyandi. So you just assume that there is an infinite wire. Okay, ఇది current I అనుకోండి. దీంట్లో I1 current is there and there is this separation of distance D and there is one more wire. దీంట్లో the current I2 is flowing and the length of this wire over here is L.
ఓకే, మరి నాకు ఫోర్స్ కావాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫోర్స్ అంటే యువర్ ఫోర్స్ ఆన్ ద కరెంట్ క్యారీయింగ్ కండక్టర్ I ఇంటూ ఎల్ బార్ క్రాస్ బీ బార్. కానీ ఎల్ బార్ పైనకి ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదిగో ఈ వైర్ వల్ల ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఇదే కదా. అయితే ILB చెప్పవచ్చు. మరి I ఏంటి సార్? I1 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ వైర్ కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1LB డ్యూ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ వైర్. లేదురా, ఇది I2LB ఉండాలి కదా. ఎస్. సో ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I2 ఇంటూ L ఇంటూ B. ఎస్. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి. యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ μ0I1 డివైడెడ్ బై 4πD multiplied by ఇది 2πD సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ కదా. 2πD is the magnetic field. Substitute అంటే the total force that is coming is I2L times of B అంటే μ0I1 divided by 2πD. This is the force on the wire. So F is equals to I2 లేదా rewrite it. So your force is equals to μ0I1 I2L divided by 2πD. It is a force on the entire wire of length L. మరి ఈ లెంత్ని లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి. సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ F బై L వాల్యూ ఇది μ0I1 I2 డివైడెడ్ బై 2πD వచ్చింది. అందరూ D is the distance between the wires. అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా. మరి చెప్పండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా, it simply talks about the currents. Okay, so let us visualize ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీ దగ్గర వైర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్. కరెంట్. ఓకే, సో ఇది కరెంట్ I1, అది కరెంట్ I2, అండ్ దిస్ ఇస్ కరెంట్ I3, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెంట్ I4. ఓకే, I4 అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ I5. ఒక పని చేయండి, యూ అజ్యూమ్ అన్ ఆంపియర్ లూప్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ ప్లేనార్ లూప్. ఓకే, ప్లేనార్ లూప్, లెంత్ ఆఫ్ ద లూప్ షుడ్ బి దేర్. So formula simply says closed integral of B bar dot DL bar అంటే μ0 times of current inside. That's it. మరి మీకు ఈ మొత్తం వైర్స్ వల్ల ఈ లూప్ కి అక్రాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే you will say that B multiplied by total చిన్న లెంత్ DL కదరా, it should be equals to μ0 into total internal current. చూడండి, 3 currents going in, 2 currents coming out. So 1, 3, 4 inside. So I1 plus I3 plus I4 minus of I2 minus of I5. This is how you write it. Okay, application part ante application of your ampere circuit law is in finding the magnetic field across a wire. Okay, so internal lopala bayatiki field kavalante you can easily calculate it. Okay, so yes, now the lecture is completed. Andaru, so let me just export this PDF. Okay, so idi electrodynamics part 1. Repati kosame we will be talking about electrostatics, EMI and AC. Okay, రైట్. పార్ట్ 2 అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యువర్ మెకానిక్స్ కదరా. మెకానిక్స్లో హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యువర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ గ్రావిటేషన్స్. సో 2 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మెకానిక్స్లో, యువర్ సాలిడ్స్ అండ్ యువర్ ఫ్లూయిడ్స్. పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ ఫినిష్ దోస్ 2 చాప్టర్స్ ఆల్సో ఇన్ అ సింగిల్ స్లాట్. దాని తర్వాత వీ విల్ టేక్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇన్ అ సింగిల్ లెసన్. Heat and thermodynamics we will complete it in a single session. దాని తర్వాత you are left with your geometrical optics, wave optics and waves. Okay, yes. Okay, right. Okay, right. So we will be talking about your waves, the SHM waves, wave optics. Okay, similarly if you talk about your geometrical optics, waves, wave optics, and then your heat and thermodynamics, full physics will be completed. Okay, దాని తర్వాత once again we will take the revision of that part. సరే, సో అగైన్ స్టూడెంట్స్ 14th of June కి మీకు ఒక గ్రాండ్ ఆపర్చునిటీ ఇది. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ 14th of June 2 PM to 5 PM వరకు. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ మాక్ టెస్ట్స్. నియరెస్ట్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ విజిట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, అలాగే యూ షుడ్ ఆల్సో what should I say? You can also go and register yourself for your NEET free crash course. Okay, and IV cert also. Yes, so students, this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off from this session. Okay, all the best. Bye guys, bye. Take care everyone. Bye guys, bye.